Okay, a very good evening to all, respected teachers, colleagues, and the students. This is to inform you that our society, Kolkata Bidhannagar Society for Academic Advancement, is conducting lecture series for BCom Semester 2 students. Today, we are on day 5 and there are two shifts of today's schedule. In our first shift, resource person Mr. Shivam Ghosh and his topic of discussion is process costing, which is under cost and management accounting 1. And our second shift, the resource person is Miss Arshi Firdous and her topic of discussion employees cost and incentive scheme. Both topic are under cost and management accounting. Over to you, Shivam sir. Thank you, sir. So, welcome everyone. So, today my topic is process costing. So, just a minute, I'm starting my class right now. Just let me share the screen and join my digital board. Okay. Is my screen visible properly? Okay. Thank you so much. So today I will discuss process costing from cost and management accounting part 1 of BCom semester 2. আহ, তো প্রসেস কস্টিং এ আমি একটু এই ডেফিনেশন নিড অ্যাডভান্টেজ এই থিওরিটিক্যাল টার্মগুলোকে একটু ডিসকাশন করার আগে আমি একটু রিয়েলিটি বেসিস একটু ডিসকাশন আমি করে দিতে চাই ইন মানে বুকিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বাইরে বেরিয়ে একটু আমি ডিসকাশন করতে চাই। তো সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রসেস কস্টিং মানে তোমরা সবাই জানো যে কস্টিং মানেই কস্টিং ইজ রিলেটেড টু দি ম্যানুফ্যাকচারিং এ প্রোডাক্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং এ গুডস। তো প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং, দিজ আর এই প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারিং একটা প্রসেসের মাধ্যমে হয়, একটা সার্টেন পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতির মাধ্যমে একটা প্রসেসের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে। বাট তাহলে প্রসেস কস্টিং আলাদা করে কি? তো প্রসেস কস্টিং হচ্ছে সেই কস্টিং যেটা ডিটারমাইন করে হাউ মাচ এক্সপেন্সেস, হাউ মাচ কস্ট দ্যাট উই আর ইনকারিং for the process for because generally we used to calculate in the cost sheet that we used to get to know about the price of the material, sometimes the direct labor, direct wages, direct expenses, some indirect expense, indirect cost like um, overheads, factory overhead, selling and distribution overhead, administration overhead. So there's a lot of ওভারহেড, ইনডাইরেক্ট কস্ট, হোয়াটএভার ইউ সে, এইসব নিয়ে অনেক ধরনের কস্টের ক্যালকুলেশন বা অ্যামাউন্ট আমরা জানি। বাট একটা প্রসেসকে চালানোর জন্য যে খরচ, একটা প্রসেস এই সমস্ত আইটেম বা এই সমস্ত খরচগুলোকে একসাথে মেনটেন করে একটা সিস্টেম তৈরি করার পেছনে যে খরচটা হয়, এই সমস্ত এলিমেন্টগুলোকে রেগুলেট করার জন্য যে খরচ হয়, তারও একটা সিস্টেমেটিক খরচ আছে, তারও একটা সার্টেন টাইপ অফ মানে কস্ট আমাদেরকে বিয়ার করতে হয় পুরো জিনিসটাকে সিস্টেমেটিক ওয়েতে পরিচালনা করার জন্য। দিস ইজ কল্ড প্রসেস কস্টিং। যে প্রথমে আমাদের মেটেরিয়াল কিনতে হবে, তারপরে আমাদের লেবাররা আসবে, লেবাররা সেই মেটেরিয়ালটাকে ইউজ করবে, কিছু মেটেরিয়ালকে ইউজ করা হবে, কিছু মেটেরিয়ালকে স্টোর করা হবে, প্রোডাকশন করা হবে, প্রোডাকশন করে সেটাকে স্টোর করা হবে, তারপর সেটাকে আউটসাইড মার্কেটে সোল্ড করতে হবে। তো দের ইজ আ লট অফ সিস্টেম, দের ইজ আ লট অফ procedure, so we have to maintain after completion of all this process, then we get to know about, then we get to know about a product, about a certain product। তারপরে ওই মেটেরিয়াল থেকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয় যেটা মার্কেটে আমরা পাই এবং সেটা আমরা মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে ব্যবহার করি। তো আমরা আজকে সেখানেই চলে এসেছি প্রসেস কস্টিং এ। তো প্রসেস কস্টিং হচ্ছে এইটাই যে সিস্টেমটার খরচ কত, পুরো জিনিসটাকে রেগুলেট করার জন্য সেই সিস্টেমটার খরচ, সেই সিস্টেমটার কত খরচ বা সেই সিস্টেমটার কি বাংলায় বলা ভালো উপরিব্যয় বা ব্যয়। তো
তো সেই সরি পরিব্যয় উপরিব্যয় না উপরিব্যয় না পরিব্যয় উপরিব্যয় মানে হচ্ছে ওভারহেড, তো পরিব্যয়। তো প্রসেস কস্টিং সম্বন্ধে চলে একটু জেনে নিই। তো ডেফিনেশনে বলছে প্রসেস কস্টিং ইজ এ মেথড অফ কস্টিং ইউজ টু ডিটারমাইন দি কস্ট অফ প্রডিউসিং এ প্রোডাক্ট। এই লাইনটাই আমি এক্ষুনি বাংলায় তোমাদের বোঝালাম। ইউজ টু ডিটারমাইন দি কস্ট অফ প্রডিউসিং এ প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ইন এনভায়রনমেন্টস where production occurs in a continuous, mind it, continuous, repetitive and sequential manner. তো প্রসেস কস্টিং মানেই বুঝতে পারছো যেখানে একটা পদ্ধতিকে বলে, তার পদ্ধতি কখনো একটা একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে নয়। Process is not going to calculate, process is not going to happen to centralization a certain type of event. প্রসেস কস্টিং এ সেখানে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ধরনের প্রসেসকে মেনটেন করা হয়। তো সেখানে হতে পারে একটা প্রসেস সেটা প্রোডাকশন হচ্ছে না, সেখানে একাধিক প্রসেসের মাধ্যমে সেটাকে মানে সেটাকে প্রথমে মেটেরিয়ালটাকে একটা সার্টেন প্রসেস করে সেটাকে একটা অন্য মেটেরিয়ালে পরিণত করা হচ্ছে, বা সেটাকে একটি অন্য গুডসে পরিণত করা হচ্ছে, সেই গুডসটাকে আবার প্রসেস করে আবার অন্য কিছু তৈরি করা হচ্ছে। তো এটা একটা সিম্পল প্রসেসের মাধ্যমে যে একটা গুডস তৈরি হয় তা নয়, অনেক একাধিক more than one type of different type of process are there. So process costing is a method of costing used to determine, এটা একটা মেথড অফ কস্টিং যেটা ব্যবহার করা হয় প্রডিউসিং এ প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ইন এনভায়রনমেন্টস হোয়ার প্রোডাকশন অকার্স কন্টিনিউয়াস একটা রিপিটেটিভ, মানে কন্টিনিউয়াস মানে যেটা একভাবে চলছে, রিপিটেটিভ যেটা বারবার মানে শুরু হচ্ছে, এবং সিকোয়েন্সিয়াল ম্যানার, এবং একটা সার্টেন টাইমের পরে পরে ওই প্রসেসটা আবার শুরু হচ্ছে। ইট ইজ মোস্ট কমনলি অ্যাপ্লাইড ইন ইন্ডাস্ট্রিজ সাচ এস ফুড প্রসেসিং। একটা র মেটেরিয়ালকে নিয়ে যে ডাইরেক্ট সেটাকে ফুড বানিয়ে দেওয়া যায় তা নয়। আজকে আমি যদি হুইট পাই, হুইট বা কোনো রকম অন্য কোনো ফ্লোর কিছু একটা যদি পাই, তো সেটাকে দিয়ে ডাইরেক্ট তো কিছু তৈরি করা যায় না, সেটাকে প্রসেস করতে হবে, প্রসেস করে সেটা একটা কন্ডিশন আসবে, সেখান থেকে একটা হুইটকে প্রথমে একটা জিনিস একটা হুইটকে প্রথমে ভাঙানো হবে, ভাঙিয়ে সেটা যেটা হবে সেই ডাস্টটাকে আবার জল মিক্সচার করে সেটাকে ওই ওটাকে আটাটাকে আবার একটা স্ট্রাকচার আনা হয়, সেখান থেকে সেটাকে রুটি পরোটা যা হিসাব হোক ব্যবহার করা। তো এটা একটা সার্টেন প্রসেসের মাধ্যমে হয়। তো সব যে প্রোডাকশন ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল থেকে ডাইরেক্ট আমাদের ফিনিশ গুডসে পৌঁছে যায় তা নয়, মাঝখানে অনেকগুলো স্টেজ মেনটেন করতে হয়। ফুড প্রসেসিং, কেমিক্যাল প্রসেসিং অ্যান্ড অয়েল রিফাইনিং, সো দিস আর these products that we are not getting in our hand with a certain with a certain one type of production process. There is a several production process that we have to go through, and other industries where products go through multiple stages, যেটা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম যে সমস্ত প্রোডাক্ট গুলো মাল্টিপল স্টেজের দ্বারা তৈরি হয় প্রসেসিং বিফোর কমপ্লিশন। তো আশা করি তোমাদের এই ডেফিনেশনটা বা প্রসেস কস্টিং সম্বন্ধে যে মাস যে ধারণাটা সেটা ক্লিয়ার হয়েছে। তা আমি এবারে খুব বেশি থিওরিটিক্যালি যাব না, সামান্য কিছু থিওরি আলোচনা করব এবং প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমে যাব। সো নিড ফর প্রসেস কস্টিং, তো নিডে কি বলা হচ্ছে, প্রসেস কস্টিং ইজ এমপ্লয়েড when products are homogeneous, যখন একই রকমের প্রোডাক্ট তৈরি করা হচ্ছে, and produced in a large quantities using a standardized production process, যেটা খুব বড় অনেক সংখ্যায় প্রডিউস করা হচ্ছে এবং একটা পার্টিকুলার নাম্বার অফ প্রোডাক্টের প্রসেস, পার্টিকুলার প্রোডাকশন প্রসেসে সেটাকে তৈরি করা হবে। যেখানে একাধিক প্রসেস তো আছে কিন্তু একটা সার্টেন ওটাই ফিক্সড স্ট্যান্ডার্ডাইজ, মানে ওটাই ওই একটা ফিক্সড প্রসেসেই চলছে। একটা গুডস একটা মেটেরিয়ালকে একটা গুডসে পরিণত করা হচ্ছে এবং সেটা সার্টেন টাইম টু টাইম ওটা ডিফারেন্ট ভাবে ডিফারেন্ট প্রোডাকশন প্রসেসের মাধ্যমেই যাচ্ছে, বাট সেটা ফিক্সড। In such scenario, it is difficult to attribute cost directly to individual unit as they go through various stages before completion. তো বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন জায়গায় কত যে প্রত্যেকটা মেটেরিয়াল বা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যে কস্ট পার ইউনিট কতটা করে তৈরি হচ্ছে, কতটা করে ইনকার হচ্ছে, তো সেটা ক্যালকুলেট করা ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট। Process costing helps provide accurate cost information for decision making, pricing, budgeting, and financial reporting.
তো প্রসেস কস্টিং করলে আমরা আহ, এই হাইলাইট করা যে সমস্ত সুবিধাগুলো সেগুলো আমরা পেয়ে থাকি। ডিসিশন মেকিং সম্বন্ধে আমরা ইনফরমেশন পাই। প্রোডাকশনে সম্পূর্ণ প্রোডাকশন শেষ করার পরে হোয়াট উড বি আওয়ার প্রাইসিং, উই গেট টু নো অ্যাবাউট দ্যাট, অ্যান্ড কতটা বা কি অ্যামাউন্টের প্রোডাকশন, কি কস্ট অফ প্রোডাকশন দ্যাট উই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড, দ্যাট উই ওয়ান্ট টু ইনকার, দ্যাট উই গেট টু নো। দিস ইজ কল্ড বাজেটিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিংও এটা হেল্প করে। ওকে, তো একটু অ্যাডভান্টেজ আছে, আর এখানে আমি কিছু ইম্পর্টেন্স খুঁজে বার করেছি, তো সেইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি, আমরা নিউমেরিক্যাল প্রবলেমে চলে যাব। তো অ্যাডভান্টেজ অফ প্রসেস কস্টিং, নাম্বার ওয়ান, অ্যাকিউরেট কস্ট অ্যালোকেশন। তো যেহেতু প্রত্যেকটা প্রসেসকে আমরা এখানে আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেট করব, তারপরে তো প্রত্যেকটা প্রসেসকে যেহেতু আমরা আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেট করবো, তো প্রত্যেকটা প্রসেসে কত খরচ হয়েছে উই উইল গেট টু নো দ্যাট অ্যামাউন্ট। So this is really most important information ever. কনসিস্টেন্সি, প্রসেস কস্টিং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট বা র মেটেরিয়াল গুলো কতটা কনসিস্টেন্টলি কাজ করছে সেটা আমরা জানতে পারবো, এবং কনসিস্টেন্টলি কাজ করার জন্য কতটা কস্ট বেয়ার করছে সেটা জানতে পারবো। সিম্পলিফাইড কস্টিং, সিম্পলিফাইড কস্টিং মানে এই কস্টিং প্রসেসটা একটা দেয়ার ইজ অলরেডি ইন দ্য ডেফিনেশন দ্যাট উই হ্যাভ ডিসকাস, ডেফিনেশন আমরা বলেছি এখানে মাল্টি স্টেজের মাধ্যমে একটা প্রোডাকশন হয়। তো আমাদের এই কস্টিংটাকে সিম্পলিফাইড করাটা খুব দরকার। তো প্রসেস কস্টিং এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা প্রসেসে কত টাকা করে বিয়ার হচ্ছে, কত টাকা কস্ট বিয়ার করছি, তো সেটা আমরা সেটা অনেকটা সিম্পলিফাইড ওয়েতে প্রেজেন্ট করে আমাদেরকে এই প্রসেস কস্টিং। এফিসিয়েন্সি মনিটরিং, তো এবারে কি প্রসেস যখন প্রোডাকশন করব, যখন র মেটেরিয়াল প্রোডাকশন করব, এটা মানে এইটা কি বলবো আমি, এটা উই অলওয়েজ গেট টু অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা প্রোডাকশন যখনই কিছু করতে যাব সেখানে কিছু না কিছু লস ঘটবেই, সেটাকে কখনো নর্মাল লস যেটা ইউজুয়ালি রোজ ঘটছে। আমরা যেটুকু র মেটেরিয়াল কিনবো সেটুকুকে কি 100% ব্যবহার করতে পারবো? না, পারবো না, কখনই সেটা সম্ভব না। তো র মেটেরিয়াল ইউজ করতে গেলে কিছু র মেটেরিয়াল নষ্ট হবে, এবং আমাদের যতটা আমরা মেটেরিয়াল ইনপুট করব ঠিক তত কোয়ান্টিটি আউটপুট আমাদের কখনোই আসবে না, ঠিক আছে? তারপরে আর এটা হচ্ছে এবং এটা যদি রোজ 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 এই প্রোডাকশনে যদি এই পরিমাণ ইউনিট যদি আমাদের নষ্ট হয়, বা প্রোডাকশনে যদি আমাদের কোনো না কোনো ভাবে যদি এটা যদি কোনোভাবে প্রোডাকশন মানে গুডস হয়ে না বেরোয় ইনপুট হওয়ার পরেও, তার মানে এটাকে আমাদের নর্মাল ওয়েস্টেজ হিসেবেই ধরে নিতে হবে। ওকে, আর যদি এটা বাই চান্স অফ আনস্কিলড লেবার বা ইনএফিসিয়েন্ট লেবার এর জন্য যদি এই ধরনের আমাদের মেটেরিয়াল বেশি খরচ হয়ে যায় বা মেটেরিয়াল বেশি ওয়েস্টেজ হয়ে যায়, সেটাকে বলবো আমরা অ্যাবনর্মাল লস বা অ্যাবনর্মাল ওয়েস্টেজ, হোয়াট এভার ইউ সে। আর আমরা জানতে পারি ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন। ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনটা কি? ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন হচ্ছে আমরা কতটা করে র মেটেরিয়াল ইউজ করছি, কতটা স্টক, আমরা স্টক থেকে কতটা র মেটেরিয়াল আনছি, কতটা প্রোডাকশন করছি, কতটা করে ব্যবহার করছি, কতটা আর কতটা র মেটেরিয়াল প্রোডাকশন করছি, কতটা ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস পর্যন্ত প্রডিউস করে রাখছি, আর কতটা ফিনিশ গুডস প্রডিউস করে আমরা স্টোরে রাখছি। দিস আর অল গেট টু নো অ্যাবাউট দিস অল ক্যালকুলেশন গেট টু নো উই গো থ্রু ইফ উই গো থ্রু দিস প্রসেস কস্টিং। তো একটা অঙ্ক করলে তোমরা এই প্রত্যেকটা থিওরির পার্টকে ইউ ক্যান রিকগনাইজ। ওকে, তো তারপরে চলে আসি আমি ইম্পর্টেন্স অফ প্রসেস কস্টিং। দেখো ইম্পর্টেন্স আর অ্যাডভান্টেজটা অনেকটাই সেম, বাট একটু একটু আলাদা আলাদা। যেমন কস্ট ডিটারমিনেশন, এখানে কস্ট অ্যালোকেশন ছিল, দুটো পয়েন্ট ওভারঅল সেমই। তো এখানে এরা বলছে প্রসেস কস্টিং হেল্পস ডিটারমাইন the cost of producing each unit at various stage of production process. This is vital for pricing decision, profitability analysis. তো এটা অনেকটা কস্ট অ্যালোকেশনের মতোই। এইটা একটা নতুন জিনিস যে কস্ট কন্ট্রোল করা যায়। যদি আমি খুব ডিটেলসে জানতে পারি যে প্রত্যেকটা প্রসেসে মানে একটা পর একটা যখন মাল্টি স্টেজ প্রসেস হচ্ছে একটা সার্টেন প্রোডাক্টকে, তখন কোথাও কোনো বেশি কস্ট হচ্ছে কিনা, কোথাও কম কস্ট হচ্ছে কিনা, উই ইজ টু গেট টু নো ফ্রম দিস প্রসেস কস্টিং। তো এটা আমাদেরকে কোথাও আমরা বেশি খরচ করছি কিনা, কোথাও কম খরচ করছি কিনা, এটা আমাদেরকে এই সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস দেয় হচ্ছে এই প্রসেস কস্টিং। তো সেখান থেকে জেনে আমরা কস্টটাকে কন্ট্রোল করতে পারি, কস্ট কন্ট্রোল করে আমরা পরবর্তী প্রোডাকশন প্রসেসটাকে আরো সুপিরিয়র করে তুলতে পারি। ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন অলরেডি আমরা এক্ষুনি
করলাম। এখানে ছিল ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন, বাজেটিং অ্যান্ড প্ল্যানিং। যদি আমরা কস্ট সম্বন্ধে খুব ভালো অ্যাওয়ারনেস থাকে আমাদের, তো আমরা অবভিয়াসলি নেক্সট ফিউচারে যখন প্রোডাকশন করব তখন আমাদের বাজেটটাকে আমরা খুব সুন্দর করে প্ল্যান করতে পারবো। অ্যান্ড পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন, এটা যত পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশনের জাজমেন্টটা ঠিক কেমন হয় আমি একটু বলার চেষ্টা করি। পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশনটা অনেকটা হচ্ছে এই টাইপের যে আজকে একটা প্রসেসে যখন আমরা প্রোডাকশন করছি, আজকে আমি যে সমস্ত লেবারদেরকে নিয়ে বা যে সমস্ত মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং গুলো আমরা ইউজ করছি, সেইগুলো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রোডাকশনে যতটা এফিসিয়েন্ট হতে হয়েছে, সাপোজ 2 বছর পরে একই কাজ করতে করতে হয়তো আমাদের লেবাররা আরো বেশি এফিসিয়েন্ট হয়ে গেল এবং তারা আরো উন্নতভাবে, আরো সহজ উপায়, আরো কম সময়, আরো বেশি কোয়ান্টিটিতে প্রোডাকশন করতে পারছে। তো এইটা কি করছে, এইটা আমাদের হয়তো টাইম সেভ করবে, এটা আমাদের হয়তো নর্মাল লসকে কমাতে হেল্প করবে। দেখো, অ্যাবনর্মাল লস কারোর হাতে নেই, অ্যাবনর্মাল লস কারোর হাতে নেই, কিন্তু নর্মাল লস আমাদের হাত, সরি ভুল বলছি, নর্মাল লস আমাদের কারোর হাতে নেই, বাট অ্যাবনর্মাল লসটা আমাদের হাতে আছে। তো আমরা অ্যাবনর্মাল লস হওয়া থেকে প্রোডাকশনকে সেভ করতে পারি বা আমাদের কস্টটাকে সেভ করতে পারি। তো ইফ আওয়ার লেবার বিকাম এফিসিয়েন্ট এনাফ, সো উই ক্যান সেভ ফিউ কস্ট। ওকে, তো এইভাবে আমরা আমরা আমাদের পারফরমেন্সকে প্রোগ্রেস করতে পারি এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল process costing will help us to evaluate our performance, our labor performance, our material using performance, and whatever the performance involved in this certain type of production process. Okay, তো এইটুকুই আমার বলার ছিল, খুব বেশি থিওরিটিক্যালি আমি ডিসকাস করে টাইম নষ্ট করব না। তো এবারে আমি একটুখানি নিউমেরিক্যালি কিছু অঙ্ক সলভ করার জন্য আমি একটুখানি কিছু ফরম্যাটের মাধ্যমে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। তো ফরম্যাট, এই যে ফরম্যাট, তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে, ফরম্যাট অফ প্রসেস অ্যাকাউন্ট, নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট, অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট। যে কথাগুলো আমি বলছিলাম এতক্ষণ ধরে, যে আমরা যখন কোনো প্রোডাকশন শুরু করি তখন সবসময় যে আমরা সেখানে শুধুই মানে 100% ইনপুট অফ মেটেরিয়াল উইল গিভ আস 100% আউটপুট, এটা কখনোই পসিবল না। প্রোডাকশনে কখনো কখনো নর্মাল লস, কখনো কখনো অ্যাবনর্মাল লস হবে, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু গো থ্রু দ্যাট। তারপরে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা প্রসেস অ্যাকাউন্ট আছে, প্রসেস অ্যাকাউন্ট। প্রসেস অ্যাকাউন্টের ডেবিট দিকে দেখো কি লেখা আছে, ওপেনিং স্টক, র মেটেরিয়াল, আদার প্রসেস মেটেরিয়াল, ডাইরেক্ট ওয়েজেস, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, প্রোডাকশন ওভারহেড, রয়্যালটি পেয়েবল, অ্যাবনর্মাল গেইন। অ্যাবনর্মাল গেইনটা সম্বন্ধে আমি পরে আসছি একটু। আর ডান দিকে দেখো কি আছে, নর্মাল লস or wastage, loss in weight, next process account, finished goods, abnormal loss। আচ্ছা, তো এখানে আমি যতটা তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে পারছি বোঝানোর চেষ্টা করছি, বাট আমার একটা অঙ্ক সলভ করলে তোমাদের কাছে আরো ডিটেলস ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো প্রসেস কস্টিং এ তোমরা এইটুকু জেনে রাখো, প্রসেস কস্টিং এর ডেবিট দিকে, প্রসেস অ্যাকাউন্টের ডেবিট দিকে আমরা সাধারণত কি কি খরচ, কি কি র মেটেরিয়াল ইউজ করছি সেটা আমরা লিখি। আর প্রসেস অ্যাকাউন্টসের ক্লোজিং ক্রেডিট দিকে আমরা জানতে পারি যে টোটাল যতটা ইনপুট করেছি, ক্রেডিট দিকে আমরা জানতে পারি টোটাল কতটা আউটপুট হচ্ছে, এটা ক্রেডিট দিক থেকে আমরা জানতে পেরে যাই। আর আউটপুট হওয়ার পরে যদি দেখতে পাই যে কিছু কিছু ইউনিট আমাদের গ্যাপ আসছে, সাপোজ ইউনিট কলামে এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রসেস অ্যাকাউন্টের ডেবিট দিকের ইউনিট কলামে সাপোজ আমার 5,000 ইউনিট ইনক্লুড ছিল, আর আমার এখানে ক্লোজিং স্টকে সাপোজ আমার বেরিয়েছে 4,500 ইউনিট অফ ক্লোজিং ইউনিট। তাহলে আমার এখানে 500 ইউনিটের একটা গ্যাপ আসছে, সাপোজ আমাকে অঙ্কে বলে দিচ্ছে 200 ইউনিট হয়েছে আমার নর্মাল লস। তাহলে আমি আমি 4,700 ইউনিটের হিসাবটা পেয়ে গেলাম। 4,500 আমার ক্লোজিং স্টক, মানে ক্লোজিং স্টক মানে 4,500 হচ্ছে আমার আউটপুট, 200 ইউনিট আমার হয়ে গেছে হচ্ছে নর্মাল লস। তাহলে বাকি যে 300 ইউনিট পড়ে রইল সেটা কি, সেটা হয়ে গেল আমার অ্যাবনর্মাল লস। ঠিক আছে, তো এইভাবে বিভিন্ন গ্যাপ তৈরি হবে। তো গ্যাপ তৈরি হওয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরে যাবো যে নর্মাল লস কতটা, অ্যাবনর্মাল লস কতটা। আর এরপরে যেটা চলে আসছে, দেখো এখানে প্রসেস অ্যাকাউন্ট একটা বলেছে, বাট দেয়ার ইজ এ সেভারাল টাইপ অফ প্রসেস অ্যাকাউন্ট।
তো এখানে যেহেতু একাধিক প্রসেস অ্যাকাউন্ট করলে প্রসেস অ্যাকাউন্টের ফরম্যাটটা সেম হবে, তাই এরা এখানে একটাই ফরম্যাট দিয়েছে। সো ডোন্ট গেট কনফিউজ বাই দ্যাট অনলি ওয়ান ফরম্যাট। ওকে, তারপরে এসছে নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট। যে এই যে নর্মাল লসটা হবে, নর্মাল লসটাকে আমরা এখানে জাস্ট ট্রান্সফার করব, এবং ট্রান্সফার করার পরে যদি অনেক সময় কি হয়, নর্মাল যে লসটা থাকে না, ওটাকে স্ক্র্যাপ ভ্যালু হিসেবে মার্কেটে বিক্রি হয়। তো আমরা সেটাকে যদি মানে ভালো কন্ডিশনে থাকে, সো উই ক্যান সেল দ্যাট কোয়ান্টিটি ইন দি মার্কেট, অ্যাট এ স্ক্র্যাপ ভ্যালু প্রাইস, ছাট মালের মতো যেটা দাম হয় কোনো প্রোডাকশন প্রসেস হওয়ার পরে, যে ছাড় যেটা পড়ে থাকে স্ক্র্যাপ আনইউজ, মানে যেটা কিলো দরে মার্কেটে বিক্রি হয়ে যেতে পারে। আর তারপরে আসছে হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট, যেটা আমাদের অ্যাবনর্মাল লসটা আমাদের সেভারাল টাইপ অফ প্রসেস থেকেই তৈরি হচ্ছে। সাপোজ আমাদের একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে 3টে প্রসেসে তৈরি হয়। প্রসেস নাম্বার 1 একটা মেশিনে তৈরি হয়, প্রসেস নাম্বার 2 অন্য একটা মেশিন, প্রসেস নাম্বার 3 আরেকটা মেশিন, প্রসেস নাম্বার 3 পরে আমরা একটা ফিনিশ স্টক পেয়ে যাই। তো বিভিন্ন মেশিনে আমাদের মেটেরিয়ালকে কিন্তু একটু একটু করে নর্মাল লস বা অ্যাবনর্মাল লসকে ফেস করতে হবে, তারপরে একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট হয়ে বেরোবে। তো তেমনি অ্যাবনর্মাল লসটাও আমাদের এখানে আছে। তো অ্যাবনর্মাল লসে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, তো অ্যাবনর্মাল যে লসটা না, অ্যাবনর্মাল লসটা জেনারেলি কি হয় না, অ্যাবনর্মাল লস জেনারেলি হয় না। অ্যাবনর্মাল লসটাকে আমরা we can we, we can figure it out, or we can cover this abnormal loss through the amount that we have got after selling the scrap in the market of normal loss. মার্কেটে নর্মাল লসের স্ক্র্যাপটাকে বিক্রি করার পরে যে টাকাটা পাবো, সেই টাকা দিয়ে আমরা ভরপাই করতে পারি দিস অ্যাবনর্মাল লস। তারপরে যদি কোনো লস বেঁচে থাকে, সাপোজ আমার অ্যাবনর্মাল লস হয়েছে আমার প্রোডাকশন প্রসেসে 5,000 টাকার অ্যাবনর্মাল লস হয়েছে, এবারে আমি সাপোজ নর্মাল লসের যে স্ক্র্যাপটা বেরিয়েছিল সেই স্ক্র্যাপটাকে মার্কেটে বিক্রি করে আমি 3,000 টাকা পেয়েছি। তো আমি তাহলে এই 5,000 টাকা যে অ্যাবনর্মাল লস হয়েছে, সেই অ্যাবনর্মাল লসের অ্যামাউন্টটাকে ভরপাই করতে পারি কোন টাকা দিয়ে? নর্মাল লসের স্ক্র্যাপ মার্কেটে বিক্রি করে যে 3,000 টাকা পেয়েছি সেটা দিয়ে। তাহলে আমার অ্যাবনর্মাল লসটাকে আমি কভার আপ করে দিলাম আমার নর্মাল স্ক্র্যাপের মার্কেট ভ্যালু থেকে। ওটা বিক্রি করে 3,000 টাকা পেয়েছিলাম, এখানে 5,000 টাকা আমার লস হয়ে গেছে, তাহলে আমার অ্যাকচুয়াল লসটা আমার তাহলে কভার আপ করার পর আমার অ্যাকচুয়াল লস কত পড়ে রইলো? 2,000 টাকা। তো এই 2,000 টাকা আমি কোথায় পাঠিয়ে যাবো? লেখা আছে কস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে। দি নেট লস উইল বি ট্রান্সফার টু কস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট। এইভাবে আমরা অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্টটাকেও ইয়ে করতে মানে কমপ্লিট করতে পারবো। তারপরে এলো অ্যাবনর্মাল গেইন, যেটা ইউজুয়ালি হয় না, বাট কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়েও যায়, বা মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় না, বাট হতেই পারে। এবারে হতেই পারে, সেটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গেইন। তো অ্যাবনর্মাল গেইন, যেটা অ্যাবনর্মাল গেইন হয়ে গেছে মানে কি, এটা আমাদের লাভ হয়ে গেছে, এটা আমাদের এক্সট্রা প্রোডাকশন প্রসেসে এটা আমাদেরকে এক্সট্রা প্রফিট, এক্সট্রা এটা আমাদের কস্টকে কমিয়ে দিয়েছে, আমাদের লস আমাদের খরচটাকে কমিয়ে দিয়েছে, এবং আমাদের ইনকামকে বাড়িয়ে দিয়েছে, কোনো না কোনো ভাবে আমাদের প্রোডাকশন প্রসেসটাকে বেনিফিট করেছে। সো ফ্রম দ্যাট বেনিফিট দ্যাট উই ক্যান কভার, যদি আমাদের নর্মাল লসটা অনেক বেশি থাকে এবং নর্মাল লসের পুরোটা যদি আমরা স্ক্র্যাপে বিক্রি করে আমাদের পুরোটা যদি আমরা না পেয়ে থাকি, সো ইন দ্যাট কেস দ্যাট উই ক্যান কভার আপ দিস নর্মাল লস ফ্রম দিস অ্যাবনর্মাল গেইন। ওকে, আর যদি অ্যাবনর্মাল কোনো আর আর হ্যাঁ, আর যদি অ্যাবনর্মাল কোনো লস বাকি থাকে, আর না সরি, অ্যাবনর্মাল লসকে তো আমরা কস্টিং প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। তো নর্মাল লস যদি কিছু থেকে থাকে, সেটাকে আমরা অ্যাবনর্মাল গেইনের টাকা থেকে বা অ্যাবনর্মাল গেইন থেকে সেটাকে আমরা ভরপাই করে দিতে পারি। এইভাবে যদি তারপরে যদি নর্মাল লসের কিছু পড়ে থাকে, তো সেটাকে আমরা আবার কস্টিং প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। এইভাবে আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে অ্যাবনর্মাল গেইনও। হয়তো এই পুরো যতটা ফরম্যাট আমি ডিসকাস করলাম, হয়তো সম্পূর্ণটা ক্লিয়ার হয়নি, বাট একটা অঙ্ক করলে তোমরা ব্যাপারটা আরো রিলেট করতে পারবে উইথ দ্যাট পার্টিকুলার ফরম্যাট অ্যান্ড অলসো দি থিওরি দ্যাট আই হ্যাভ প্রিভিয়াসলি ডিসকাসড। তো চলো আমরা একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? ওকে, লেটস গো ফর এ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম।
সো হিয়ার উই ক্যান সি একটা প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি। বলছে ওয়াই লিমিটেড প্রডিউসেস এ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট হুইচ আন্ডারগোজ টু প্রসেস। তো আমার কোয়েশ্চেনের ফার্স্ট পার্টটা একটু এই অন্য পেজে চলে এসছে, সেকেন্ড পার্টটা চলে এসছে এই পেজে। তো একটু তোমরা অ্যাডজাস্ট করে নিও। এই অঙ্কটা এসছে সিইউ বিকম অনার্স 2005-এ। সো ওয়াই লিমিটেড প্রডিউসেস এ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট হুইচ আন্ডারগোজ টু প্রসেস ফ্রম দি ফলোয়িং ইনফরমেশন প্রিপেয়ার প্রসেস অ্যাকাউন্ট, নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট, অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট। তো আমাদেরকে বলে দিচ্ছে আমাদের কি কি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে আর প্রসেস অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে, এবং বলে দিচ্ছে পুরো প্রসেসটা দুটো প্রসেসিং এর মাধ্যমে একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট তৈরি করছে ওয়াই লিমিটেড। তো একটু ইনফরমেশন গুলো আমরা দেখিয়ে নিই কি কি বলছে আমাদেরকে। তো আমাদেরকে এই মুহূর্তে বলছে আহ, দুটো প্রসেস নাম্বার এ অ্যান্ড প্রসেস নাম্বার বি। আর বলছে যে র মেটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে, অ্যাডিশনাল মেটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে, ডাইরেক্ট ওয়েজেস হয়েছে, প্রোডাকশন ওভারহেড হয়েছে। আমি বলবো যারা অঙ্ক করছো তারা একটুখানি একটুখানি এটাকে স্ক্রিনশট হিসেবে তুলে নিও এবং কপিতে লিখে নিও, তাহলে বেটার হবে। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের কাছে একদম অঙ্কটা খাতায় থাকবে বা কপিতে থাকবে, সেখান থেকে দেখে দেখে অঙ্কটা করতে পারবে। এখানে কোয়েশ্চেনটা আমি বারবার হয়তো আমাকে একটু মিনিমাইজ করে বারবার আমাকে হয়তো বোর্ডে যেতে হবে, তাই একটু সামান্য প্রবলেম হলেও হতে পারে, তাই জন্য আমি এটা সাজেস্ট করছি। আচ্ছা, ডাইরেক্ট ওয়েজেস প্রোডাকশন ওভারহেড দিয়ে দিয়েছে। নর্মাল লস কত হচ্ছে সেটা পার্সেন্টেজ আমাদেরকে বলে দিয়েছে। আর নর্মাল লসটাকে মার্কেটে আমরা কত দামে বিক্রি করতে পারবো সেটাও বলে দিচ্ছে। আর আমাদের আউটপুটটাকে বলে দিচ্ছে যে প্রসেস নাম্বার এ তে পুরো প্রোডাকশন হওয়ার পরে কতটা আউটপুট বেরোবে। যেইটা প্রসেস নাম্বার এ তে বেরোবে সেটা আমরা আবার ইনপুট করব কোথায়, প্রসেস নাম্বার বি তে। সেখানে আবার সেটাকে প্রসেস করা হবে, তারপরে অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে উই উইল গেট আওয়ার ফিনিশ গুডস অর ফিনিশ প্রোডাক্ট ইন দি প্রসেস নাম্বার বি দ্যাট উই ক্যান সি ইট ইজ রিটেন 2600। ওকে, তো খুবই সুন্দর ইনফরমেশন এখানে দিয়ে দিয়েছে। তো চলো আমরা এবার আস্তে আস্তে একটা অঙ্কের দিকে এগোই, তাহলে অঙ্কটা করলে কনসেপ্টটা আরো ইজিলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আমাকে একটু বোর্ডটা কানেক্ট করতে হবে আমাকে। আচ্ছা, তো আমি জাস্ট এটা একটু স্ক্রিনশট করে নাও সবাই, আর এটাকে একটু স্ক্রিনশট করে নাও। ওকে, আমি একটু বোর্ডের দিকে এগোই। এই, আচ্ছা, তো আমরা একদম ফরম্যাট অনুযায়ী করবো, ফরম্যাটের বাইরে কিছু না, খুব সিম্পল চ্যাপ্টার, খুব সুন্দর একটা চ্যাপ্টার। তো এটা আমাদের এসেছিল, জাস্ট এ মিনিট। ওকে, তো এইটা আমাদের এসেছিল সিইউ বিকম অনার্স 2005-এ। সিইউ বিকম অনার্স 2005-এ। তো চলো, খুব সিম্পল অঙ্ক, খুব সিম্পল ভাবে করবো আমরা, ডাউটের কোনো জায়গায় থাকবে না। তো আমাদের কে কয়েকটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হবে। তো আমাদেরকে বলা হয়েছে এখানে যে অঙ্কে আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে দুটো প্রসেস আছে, তো আমাদেরকে দুটো প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হবে। তো প্রসেস নাম্বার ওয়ান, প্রসেস নাম্বার টু, সরি প্রসেস নাম্বার এ, প্রসেস নাম্বার বি, এবং নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট, অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট। তো চলো আমরা আস্তে আস্তে তাহলে সবকটা ফরম্যাটকে ড্র করে নিই এখানে ইন দি বোর্ড। তো এটা হচ্ছে আমার প্রথম, এটা হচ্ছে আমার প্রসেস, অ্যান্ড
এটা হলো প্রসেস এ। প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট লিখে দিই ডেবিট, and this is the credit side. Particulars, all right. Quantity, rate, amount, and here also write particulars, quantity, rate, amount. ওকে, এটা গেল প্রসেস এ। তারপরে আমি করছি প্রসেস বি, সেম ফরম্যাট হবে। Particulars, quantity, rate, amount. So particulars, quantity, rate, amount. This is process বি। আচ্ছা, আমাদেরকে আরো কি কি করতে বলা হয়েছে? আরো বলা হয়েছে আমাদের নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট, অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট এন্ড অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট। চলো সেই দাগগুলো কেটে নি। সেম হবে, সেম ফরম্যাট। কোয়ান্টিটি, রেট, অ্যামাউন্ট। কোয়ান্টিটি, রেট, অ্যামাউন্ট। নর্মাল লস অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল। এবার চলে যাব অ্যাবনর্মাল লস এন্ড অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যাকাউন্ট।
abnormal loss account. Yes. Quantity rate amount. Particulars quantity rate amount. And the last one is abnormal gain account. Particulars quantity rate amount. In a similar way, particulars and quantity rate amount. Okay. So here it is completion of our format. So এই হচ্ছে আমাদের টোটাল প্রসেস কস্টিং। এই এতগুলো ফরম্যাটের মাধ্যমে আমরা সলভ করতে চলেছি সিইউ বিকম অনার্স 2005 এর প্রবলেমটি। ওকে, তো এখানে আমাদের টোটাল কটা ফরম্যাট আছে? প্রসেস এ, প্রসেস বি দুটো, আর এখানে তিনটে, নর্মাল লস, অ্যাবনর্মাল লস এন্ড অ্যাবনর্মাল গেইন। যে কটা আমাদের অঙ্কে চেয়েছে, প্রবলেমে চেয়েছে, আমরা সেই কটাই দাগ কেটেছি। ঠিক আছে, তো চলো একটু আমরা অঙ্কের কোয়েশ্চেনে আর একটু ফিরে যাই। তো এখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে র মেটেরিয়াল প্রসেস নাম্বার এ তে আমরা র মেটেরিয়াল ইউজ করেছি 3000 ইউনিট র মেটেরিয়াল, যার টোটাল দাম হচ্ছে 15,000। তো অ্যাকর্ডিং টু ফরম্যাটটাও আমরা জানি। কোথায় গেল ফরম্যাট, এই যে অ্যাকর্ডিং টু ফরম্যাট আমরা তাই করতে চলেছি। আমরা তাহলে ওপেন স্টক বা র মেটেরিয়াল কতটা আমরা এখানে ব্যবহার করছি সেটা আগে লিখবো, তারপর টোটাল কত কি খরচ করেছি ডিউরিং দি প্রোডাকশন প্রসেস। অল দি এক্সপেন্সেস উইল বি পোস্টেড ইন দি ডেবিটেড সাইড অফ দি প্রসেস অ্যাকাউন্ট এ এন্ড প্রসেস অ্যাকাউন্ট বি। ওকে, এইভাবে চলো তো শুরু করে ফেলি অঙ্কটি। তো প্রথমত আমাদের বলা হচ্ছে র মেটেরিয়াল ইউজ করা হচ্ছে 3000 ইউনিট অফ র মেটেরিয়াল, যার দাম হচ্ছে 15,000। তো আমরা ফেরত যাই আমাদের বোর্ডে। আচ্ছা, তো আমি এখানে লিখবো টু মেটেরিয়ালস। তো টু মেটেরিয়ালস, আমরা ইউনিট জানি কত ইউনিট র মেটেরিয়াল ইউজ করছি, 3000 ইউনিট বলে দিয়েছে, যার দাম হচ্ছে 15,000। তো 3000 ইউনিটের দাম হচ্ছে 15,000। তো তাহলে পার ইউনিট দাম কত হচ্ছে? 15,000 ডিভাইডেড বাই 3000 করলে কত হয়? রুপিস 5 পার ইউনিট, রুপিস 5 পার ইউনিট। ওকে, তো চলো লিখে ফেলি। তোমাদের রেট হচ্ছে রুপিস 5.00। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা মেটেরিয়ালস দামটা লিখে ফেললাম। দেখি আর কি বলেছে। আর বলেছে হচ্ছে অ্যাডিশনাল মেটেরিয়াল বলেছে 1000, ডাইরেক্ট ওয়েজেস বলেছে 14,000। চলো যে যা যা ইনফরমেশন দিচ্ছে তা সেগুলোকে পোস্ট করে নিই, তারপর দেখি আমাদের অঙ্কে কিভাবে এগোয়। টু মেটেরিয়াল লিখে দিচ্ছি, টু অ্যাডিশনাল মেটেরিয়ালও লিখে দিই। যা যা খরচ করেছি সব ডেবিট দিকে আমরা লিখবো একটা করে। অ্যাডিশনাল মেটেরিয়ালের কোয়ান্টিটি তো দেয়নি দেখলাম, তাহলে ডিরেক্ট আমরা অ্যামাউন্টের ঘরে বসিয়ে দিচ্ছি। 1000 বলেছে,
আচ্ছা, ডাইরেক্ট ওয়েজেস লেগেছে কত? 14,000 দেখলাম। টু ডাইরেক্ট ওয়েজেস 14,000 দিয়েছে দেখলাম। লিখে দিই সেটাও 14,000। আচ্ছা, তারপরে এলো আমাদের, আর দেখি কি ইনফরমেশন দিয়েছে। আর দিয়েছে হচ্ছে গিয়ে প্রোডাকশন ওভারহেড 3,000 আর আউটপুট দিচ্ছে 2,800। তো প্রোডাকশন ওভারহেডটা যতটা দিয়েছে লিখে নিই। টু প্রোডাকশন ওভারহেড টু প্রোডাকশন ওভারহেড 3,000। এই হচ্ছে ইনফরমেশন, এই হচ্ছে টোটাল খরচ যা আমরা স্পেন্ড করেছি। ঠিক আছে, এইবারে আমাদের বলা হয়েছে যে নর্মাল লস কত। আমরা 3,000 ইউনিট ইনপুট করেছি, 3,000 ইউনিট অফ র মেটেরিয়াল আমরা ইনপুট করেছি। নর্মাল লস বলে দিচ্ছে, নর্মাল লস অ্যাজ পার্সেন্ট অফ ইনপুট দ্যাট ইজ 10% ইন প্রোডাকশন ইন প্রসেস এ। তো প্রসেস এ তে আমাদের 10% হচ্ছে আমাদের নর্মাল লস। তাহলে 3,000 ইউনিটের নর্মাল লস হয়েছে কত? তাহলে 3,000-এর 10% মানে কত হচ্ছে গিয়ে 300। 300। তাহলে আমি অ্যাকর্ডিং টু ফরম্যাট, একেবারে ফরম্যাটের মানে ফরম্যাটের মতো করে চলবো। নর্মাল লস আমাদেরকে ক্রেডিট দিকে আমরা পোস্ট করব বাই নর্মাল লস বলে, বাই নর্মাল লস। একেবারে ফরম্যাট অনুযায়ী কনসেপচুয়ালি এগোবো। বাই নর্মাল লস বলে লিখবো এখানে 3,000-এর 10%, দ্যাট ইজ 300। আচ্ছা, স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত? না, এখানে দেয়নি, অঙ্কে দিয়েছে। এটা অঙ্ক দেখিনি। স্ক্র্যাপ ভ্যালু আমাদের দিয়েছে রুপিস 2। তাহলে আমরা কোয়ান্টিটি, তাহলে আমরা রেটের ঘরে লিখবো স্ক্র্যাপ ভ্যালু পার ইউনিট হচ্ছে রুপিস 2। তাহলে আমাদের স্ক্র্যাপ ভ্যালু, আমাদের নর্মাল লসেস ভ্যালু হচ্ছে কত? রুপিস 2 করে। তার মানে স্ক্র্যাপ ভ্যালু মার্কেটের দাম হচ্ছে রুপিস 2। তাহলে সেই হিসাবে তাহলে আমার 600 টাকা হচ্ছে আমার স্ক্র্যাপ ভ্যালু, নর্মাল লস 600 টাকা। আচ্ছা, আর কি আচ্ছা, 1 মিনিট, হ্যাঁ গেল। এই হচ্ছে নর্মাল লস। আচ্ছা, আর আমার কি ইনফরমেশন অঙ্কে দিয়েছে? অঙ্কে দিয়েছে আমাকে, দিয়েছে হচ্ছে কি আমাকে আউটপুট ইন ইউনিটস। আচ্ছা, মানে প্রসেস নাম্বার এ থেকে কতটা ইউনিট আমার আউটপুট হলো, কতটা ইউনিট আমার গুডস হয়ে বেরোলো, বা কতটা ইউনিট আমার কাছে বেরোলো, যেটা চলে যাবে কোথায়? প্রসেস এ থেকে বেরিয়ে চলে যাবে প্রসেস বি তে, আবার ওটা ইনপুট হবে। প্রসেস এ তে আমরা মেটেরিয়াল ইনপুট করলাম, মেটেরিয়াল ইনপুট করার পর সেটা একটা প্রোডাক্ট, একটা একটা মিডল প্রোডাক্ট বা ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস হয়ে বেরোলো। সেটা কত ইউনিট? 3,000 ইউনিট থেকে বেরোলো 2,800 ইউনিট। 2,800 ইউনিট। তো আমি একটু আমরা আবার চলে যাই ফরম্যাট অনুযায়ী। ফরম্যাটে কোথায় গেল? ফরম্যাটে লিখবো এই যে বাই, এই যে ব্যালেন্স শিট, না না সরি, এই যে এইটা নেক্সট প্রসেস অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার ফর ফার্দার প্রসেসিং। তো যেহেতু আমাদের এটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে হচ্ছে না, তাই আমরা এটাকে ফিনিশ স্টক বা আমাদের ব্যালেন্স শিট বলে লিখতে পারি না। যেহেতু এই প্রসেস থেকে আবার একটা প্রসেসে আমাদের এই মেটেরিয়ালটা চলে যাবে, তো এটাকে আমরা লিখবো নেক্সট প্রসেস বা প্রসেস নাম্বার বি। ঠিক আছে, তো সেখানে চলে যাই। হুম, তো এখানে আমরা লিখবো বাই প্রসেস বি। তো প্রসেস বি তে আমাদের কতগুলো ইউনিট গেল? 2,800 ইউনিট। 2,800 ইউনিট। এইখানে না একটা অদ্ভুত জিনিস তৈরি হলো এই মুহূর্তে। আমি জানি না তোমরা ধরতে পেরেছো কিনা। সেটা হচ্ছে, আমি যদি টোটাল করে দিই এই মুহূর্তে, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি কোয়ান্টিটির ঘরে কত ইউনিট রেখেছি টু মেটেরিয়াল বলে? আমি রেখেছি 3,000 ইউনিট। আর আমার ক্রেডিট সাইডে টোটাল কোয়ান্টিটি ঘরে কত ইউনিট এসছে? 300 and 2,800। সো দ্যাটস বিকাম দ্য সামেশন অফ 3,100। 3,100 ইউনিট আমাদের
আছে, বাট আমরা ইনপুট করেছিলাম কত ইউনিট? আমরা 3000 ইউনিট ইনপুট করেছিলাম, তাহলে আমাদের টোটাল এখানে 3100 ইউনিট কি করে বেরিয়ে এলো? এই যে 3100 ইউনিট বেরিয়ে এলো, তাহলে এখানে তো আমার 3000 বসানোর কথা, তাহলে আমাকে এখানে কত বসাতে হবে? আমাকে এখানে 3100 বসাতে হবে, 3100। তাহলে এই 100 ইউনিটটা যে এলো, এটা আমাকে বলে দিচ্ছে নর্মাল লস হচ্ছে তোমার 300। তাহলে আমার 3000 থেকে যদি 300 ইউনিট বেরিয়ে যায়, তাহলে আমার এখানে আউটপুট হওয়া উচিত কত? 2700 ইউনিট। তো তার জায়গায় আমার আউটপুট হচ্ছে 2800 ইউনিট। সো আমার এখানে তাহলে আমার এখানে 100 ইউনিট গেইন করেছি আমি। তাহলে 100 ইউনিট, তাহলে আমার কি লিখবো? ডেবিট দিকে লিখবো এসে টু অ্যাবনর্মাল গেইন। নর্মাল গেইন হয় না, অ্যাবনর্মালি গেইন হয়। তাহলে কোনো না কোনো ভাবে অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছে কত? 100টা ইউনিট। 100 ইউনিট। আচ্ছা, হয়ে গেল। তো এইবার আমাকে যেটা জানতে হবে যে আমাদের যে প্রোডাকশনটা আমরা 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 যে প্রসেসটা পুরো করলাম, প্রসেস নাম্বার এটা, তো সেখানে আমাদের কস্ট পার, তার টোটাল কস্ট বিয়ার হলো কত? কস্ট পার ইউনিট আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে। তো যেখানে তোমাদের সমস্ত দাগ ফরম্যাট গুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক তার পাশে এসে ছোট্ট করে করে ফেলো একটা ওয়ার্কিং নাম্বার 1। ওয়ার্কিং নাম্বার 1 লিখে ফেলো, ক্যালকুলেশন অফ cost per unit. Calculation of cost per unit for process A. For process A. Calculation of cost per unit for process A. তাহলে cost per unit আমি কোথা থেকে পাবো? cost per unit এর ফর্মুলাটা কি তাহলে? cost per unit এর ফর্মুলাটা তোমরা একটু এখানে লিখে রাখো। Total cost incurred. Total cost incurred minus scrap value of normal loss divided by input, ব্র্যাকেট লিখবো, ইউনিটস মাইনাস ইউনিট অফ নর্মাল লস। ইউনিট অফ নর্মাল লস, এই হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন, কস্ট পার ইউনিট ক্যালকুলেশন ফর্মুলা। সো আমাদের টোটাল কস্ট কতটা ইনকার করেছি, টোটাল কস্ট আমরা কতটা ইনকার করেছি গিয়ে একটু দেখবো। টোটাল কস্ট ইনকার করেছি আমরা প্রসেস এ তে টোটাল কস্ট ইনকার করেছি 15,000 প্লাস 1 16, 16 প্লাস 14 30, 30 প্লাস 3 33,000। সো আমরা টোটাল কস্ট এই মুহূর্তে বিয়ার করেছি 33,000। তো টোটাল কস্ট ইনকার করেছি এখনো পর্যন্ত 33,000 মাইনাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু অফ নর্মাল লস। তো স্ক্র্যাপ ভ্যালু অফ নর্মাল লসটা কোথায়? নর্মাল লসের ভ্যালু কত? এখানে 600 পেয়েছি। নর্মাল লস কত? 600। নর্মাল লস 600 ডিভাইডেড বাই ইনপুট। ইনপুট আমরা কত করেছি আমরা জানি, ইনপুট করেছি আমরা 3000 ইউনিট আমরা ইনপুট করেছি, মাইনাস নর্মাল লস কোয়ান্টিটিতে 300। তাহলে 3000 মাইনাস 300 ইউনিট অফ নর্মাল লস। তাহলে 3000 minus 300. So it will become 32,400 and the unit will become 2700. 2700 এটা ডিভাইড করার পরে এটার ভ্যালু আসে রুপিস 12। রুপিস 12। So cost per unit is rupees 12. So our cost per unit is rupees 12. তাহলে আমরা এখানে আমাদের কস্ট পার ইউনিট জানতে পেরে গেছি রুপিস
12, টোটাল আমি তাহলে প্রসেস বি তে যে 2800 ইউনিট যে আমার প্রসেস হলো, তার জন্য আমার টোটাল কস্ট বের হচ্ছে কত, রুপিস 12। এখানেও তাহলে আমি কি বসাবো, এই যে 100 ইউনিট যেখান থেকে আমি অ্যাবনর্মাল গেইন করেছি, এই 100 ইউনিটের জন্য আমার বের হচ্ছে কত, রুপিস 12। তাহলে 100 মাল্টিপ্লাই বাই রুপিস 12, দ্যাট ইজ 1200, and 28,000 multiplied by 12. So the answer will become, just a minute, it will become 33,600. Okay. So এখানে আমরা তাহলে আগে ছিল 33,000, এখন এসছে প্লাস 1200, so this one will become 34,200, and also in that side the same amount will write 34,200, আর সেম কোয়ান্টিটি দুদিকে লেখা হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইভাবে কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের প্রসেস এ। এবারে দেখো, যেটা আমাদের প্রসেস এ থেকে বেরোলো 2800 ইউনিট অফ 2800 ইউনিট ফ্রম প্রসেস এ। তো যেটা আমার প্রসেস এর আউটপুট, সেটাই হচ্ছে কি প্রসেস বি ইনপুট। তো প্রসেস বি অ্যাকাউন্টে কি আমি সেটা কি করে দেবো, ইনপুট বলে টু প্রসেস এ বলে, টু প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট, টু প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট। তো প্রসেস এ থেকে আমার কাছে এসছে কত ইউনিট, 2800 ইউনিট, যার রেট কত, 12 টাকা করে, এবং যার ভ্যালু হচ্ছে 33,600, সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এবারে দেখি প্রসেস বি তে আমাদের কি কি খরচ হয়েছে। প্রসেস বি তে আমাদের খরচ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি অ্যাডিশনাল মেটেরিয়াল হচ্ছে 780, ডাইরেক্ট হচ্ছে 20,000, প্রোডাকশন ওভারহেড হয়েছে 7,500। তো আগে এই তিনটে জিনিস লিখে নিই, তারপরে আবার আমরা কোয়েশ্চেন এসে দেখছি কি কি পাই এখান থেকে। 780, 20,000 and 7,500। ওকে, তো মেটেরিয়াল, অ্যাডিশনাল মেটেরিয়াল এনেছি 780, টু ডাইরেক্ট ওয়েজেস 20,000, and production overhead 7,500। ওকে, এই পর্যন্ত খরচ আমরা জানি, যতটা জানলাম ততটাই লিখলাম। আবার এবারে চলে যাই একটু আবার কোয়েশ্চেনে। তো কোয়েশ্চেনে এসে আমরা দেখছি এখানে বলছে নর্মাল লস হয়েছে এখানে 5%, স্ক্র্যাপ ভ্যালু পার ইউনিট হয়েছে এখানে ₹5, আর আউটপুট ইন ইউনিটস হচ্ছে এখানে 2600। তো আউটপুট মানে প্রসেস বি তো হচ্ছে লাস্ট, তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের ফিনিশ স্টক বা ফিনিশ গুডস, আর ইনফরমেশন যা পাওয়ার সেটা দিয়ে দিয়েছে 5%, ₹5 and 2600। ওকে, তো চলো নর্মাল লসটাকে পুরো ক্যালকুলেট করে নিই। নর্মাল লস, তো normal loss আমরা জানি according to format, আর according to the process one, that we will write our normal loss in the credit side, that is by normal loss. So 5% of 28, and so 10% is 280, so 5% will be 140. So here we'll write 140, and rate বলে দিয়েছে, স্ক্র্যাপ ভ্যালু রেট বলেছে 5 টাকা করে, তো that would multiply and that would become 700। so 700 হচ্ছে আমার নর্মাল লস। আচ্ছা, আমাকে বলে দিচ্ছে এখানে ফিনিশ স্টক বা এখানে থেকে যে আউটপুটটা বেরোচ্ছে, যেহেতু আর কোনো প্রসেস নেই তাই এটাকে আমরা ধরে নেবো আমাদের ফিনিশ গুডস বা ফিনিশ স্টক, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ইউ ক্যান। ঠিক আছে, তো আওয়ার ফিনিশ গুডস যেটা হচ্ছে গিয়ে 2600। আচ্ছা, তাহলে দেখা যাক
কত ইউনিট কোন দিকে আমাদের অ্যাবনর্মাল লস বা অ্যাবনর্মাল গেইন কি তৈরি হলো সেটা একটু দেখে নিই। তো এখানে আমাদের অ্যাবনর্মাল, তো এখানে আছে 2800 ইউনিট, এখানে আছে 2600 প্লাস 140 মানে 2740। তার মানে আমাদের ডেবিট দিকে কোয়ান্টিটি অ্যামাউন্টটা একটু বেশি আছে। তার মানে আমাদের একটু দেখতে হবে এখানে 2800 ইউনিট, তাহলে আমি এখানে লিখে দিই যেটা বেশি আছে সেটা সেদিকে লিখে দিই 2800, and also here we'll write 2800, তাহলে 2600 plus 140, so that so এর সামেশনটা হচ্ছে 2740। তাহলে 2800 ইউনিট আছে, তার থেকে আমি আমার নর্মাল লস মাইনাস করে দিলাম হচ্ছে 60 ইউনিট, সরি নর্মাল লস হচ্ছে আমার 140 ইউনিট। 140 ইউনিট মাইনাস করার পরে আমার থাকা উচিত 2660, বাট আমার আছে কত এখানে 2600 ইউনিট, তাহলে 60 ইউনিট আমার কাছে কি, তাহলে 60 ইউনিট এখানে আমার হয়ে গেল অতিরিক্ত লস। তাহলে এখানে আমার 60 ইউনিট কোথায় গেল, হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল মানে আমার প্রোডাক্ট হয়ে ওটা বেরোয়নি, আর এটা বাই লিখবো বাই অ্যাবনর্মাল লস, বাই অ্যাবনর্মাল লস। কত ইউনিট, 60 ইউনিট। So 60 units that become abnormal loss. ওকে, আবার আমাদের সেম প্রসেস, আমাদেরকে জানতে হবে কস্ট পার ইউনিট কত। কস্ট পার ইউনিট যাওয়ার জন্য সেম ফর্মুলা, আমরা আবার চলে যাব অঙ্কের শেষে ওয়ার্কিং এ উইথ দিস। আমি এখানে ওয়ার্কিং 2 করে দিচ্ছি, ওয়ার্কিং নাম্বার 1টা ওয়ার্কিং 2 করে দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু আলাদা করে লিখে করবে। ওয়ার্কিং 2, ক্যালকুলেশন অফ কস্ট পার ইউনিট ফর প্রসেস বি। সেম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হবে, শুধু আমি অ্যামাউন্টগুলো একটুখানি মুছে দিই তাহলে হয়ে গেল। ঠিক আছে, আর ওকে। সো টোটাল কস্ট ইনকার কত সেটা একটু দেখে নিতে হবে আমাদেরকে। টোটাল কস্ট আমরা এখানে ইনকার করেছি 33 প্লাস 780, so that one was 33 and 4 and 20,000 plus. So let me calculate this one, so it will become, so after the summation the cost that we have incurred, that is 61,880, 61,880, 61,880 minus scrap value of normal loss। তো নর্মাল লস স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত এসছে আমাদের 700, তো আমরা সেটাকে মাইনাস করে দিই 700। আচ্ছা, আমাদের ইনপুট এখানে কত ছিল 2800, আর আউট আর আমাদের নর্মাল লস ছিল 140, সো 2800 মাইনাস 140, সো আফটার দ্যাট এটা আমাদের এখানে চলে আসবে 61,180, আর এখানে আমরা এটা চলে আসবে 20660। So how much it will become? So it has become 23 rupees 23. So this is our cost per unit for process B, rupees 23, rupees 23। তো 60 ইউনিটের দাম হচ্ছে এখানে 23, আর ফিনিশ গুডস এর এখানে তাই দাম লিখবো 23। So 60 multiplied by 23, that one will become 60 multiplied by 23, 1380, and 2600 multiplied by 23, that one will become 59,800. Okay.
Okay. So the addition will write here. We'll write here 61,880. Also in that place we'll write 61,880. Sorry, 61,880. Okay. So in that way also we have completed our process B. Process A and process B আমাদের complete হয়ে গেল. Now we will come in normal loss account. Normal loss account এ আমরা চলে আসবো. So নর্মাল লস অ্যাকাউন্টে এসে আমরা সিম্পল ট্রান্সফার করব প্রসেস নাম্বার এ থেকে প্রসেস নাম্বার বি থেকে যে কতটা নর্মাল লস হয়েছে দুটো প্রসেসে। তো ফার্স্ট প্রসেস নাম্বার এ তে হচ্ছে 300 ইউনিট 2 টাকা দরে 600 টাকা। তো লিখে দিই নর্মাল লস এসে টু প্রসেস এ, টু প্রসেস এ 300 ইউনিট rupees 2 and 600 is the value. And also we'll write here to process B. Normal loss 140 unit, rate is 5 and the amount would be 700 and 700. Okay. আচ্ছা, সো এবারে আমি কি বলেছিলাম যে আমাদের যেটা নর্মাল লস হবে সেই নর্মাল লসটা we can recover this normal loss through our abnormal gain. So how much normal loss that we have get to know, that is total. If I get this total, so that one will become our 440 units become normal loss, and this is 1300 is our the cost of the normal loss. And also we have spent some also we get to gain of abnormal gain, so we will recover this amount of normal loss through our abnormal gain. তো আমরা এই টাকাটা ভরপাই করব আমাদের abnormal gain এর থেকে। So here we'll write by abnormal gain, এই টাকাটা আমরা রিকভার করে নিচ্ছি abnormal gain থেকে। কতটা করতে পারি সেটুকু দেখি। তো আমাদের অ্যাবনর্মাল গেইনটা কোথায় হয়েছিল? অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছিল প্রসেস নাম্বার এ তে। প্রসেস নাম্বার এ তে আমাদের অ্যাবনর্মাল গেইনটা হয়েছিল। আর তাহলে সেই হিসাবে আমার নর্মাল লসের যদি ভ্যালু আমার রুপিস 2 হয়ে থাকে, তাহলে 300, তাহলে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাহলে আমার 300 ইউনিটের ভিত্তিতে 300 ইউনিটের মার্কেট ভ্যালু আমার তাহলে যাচ্ছে কত? নর্মাল, সরি, 300 ইউনিটের মধ্যে থেকে। সো উই ক্যান গেইন, আমার অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছিল অনলি 100 ইউনিট। অ্যাবনর্মাল গেইন হচ্ছে অনলি 100 ইউনিট। সো দিস 100 ইউনিট ক্যান recover, we can recover this 100, we can recover this sum of this 300 unit through this 100 unit of abnormal gain. তাহলে আমরা 300 ইউনিটের যে টোটাল লস তার থেকে 100 ইউনিট দিয়ে আমরা রিকভার করতে পারি কিছুটা। So here we can write 100 unit and the market from the market value is rupees 2 that we know. তাহলে আমরা 100টা unit of normal loss can recover from abnormal gain, that কত ছিল? 100 ইউনিট মাল্টিপ্লাই বাই রুপিস 12। তাহলে আমরা তার মধ্যে থেকে মাত্র 2 টাকা দরে 100 ইউনিট অফ normal loss of process A that we can recover, so that one will become 200. ওকে, তাহলে অ্যাবনর্মাল গেইন থেকে আমরা কিছুটা রিকভার করতে পারলাম। তো প্রসেস নাম্বার এ তে তাহলে এখনো পর্যন্ত কতটা অ্যাবনর্মাল, এখনো নর্মাল লস থেকে গেছে? কত? 200 ইউনিট এখনো নর্মাল লস থেকে গেছে। আর বাকি যেটুকু পড়ে আছে সেটুকু আমরা লিখবো বাই কস্ট লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট। এইটুকু লস এখনো আমার থেকে গেল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট বলে লিখবো প্রসেস এ and process B.
প্রসেস এ 200 ইউনিট অলরেডি আমি 2 টাকা দরে রিকভার করতে পেরেছি, হয়ে গেল 400 ইউনিট। এখনো পর্যন্ত আমার লস থেকে গেছে। আর প্রসেস বি তে আমার 140 ইউনিট স্টিল পড়ে আছে, যার দাম 5 টাকা করেছিল, 700 ইউনিট। এদিকটা যোগ করলে আমি পেয়ে যাবো সেই অ্যামাউন্টটাই। তাহলে এক্ষেত্রে আমার 440 ইউনিটস, and here we'll get 1300. That is the total of this amount, normal loss. তো নর্মাল লসও কমপ্লিট হয়ে গেল। এবারে এই অ্যাবনর্মাল গেইনের যে পোস্টটা আমি এই কন্ট্রা এন্ট্রিটা করে নিই অ্যাবনর্মাল গেইনে, তাহলে আমি একটু লিখে দিয়ে আসি। টু নর্মাল লস, আমরা যেটুকু অ্যাবনর্মাল গেইন থেকে যেটুকু আমরা মেটাতে পেরেছি, টু নর্মাল লস কন্ট্রাটা করে রাখি, তারপর আগে অ্যাবনর্মাল লস করবো, তারপর আমরা অ্যাবনর্মাল গেইনে আসবো। তো নর্মাল লস আসছে 100 ইউনিট ₹2 করে 200 ইউনিট ইজ আওয়ার অ্যাবনর্মাল গেইনে পোস্টটা কন্ট্রাক্ট করে দিলাম, তারপরে আমরা আসছি পরে। আচ্ছা, এবারে এলো আমার অ্যাবনর্মাল লস। অ্যাবনর্মাল লস আমার কখন হয়েছে? অ্যাবনর্মাল লস হয়েছে আমার প্রসেস বি তে। তো কোথায় প্রসেস বি তে একটু যাই। প্রসেস বি তে আমার অ্যাবনর্মাল লস হচ্ছে 60 ইউনিট ₹23 করে 1380। তো চলো সেটা করে নি। তাহলে লিখবো টু প্রসেস বি 60 ইউনিট 23 করে কত এসছিল? 1380। 1380। আচ্ছা, তো এখন বলো যে আমার অ্যাবনর্মাল লস হয়েছে 1380, তাহলে এইটা আমি এখন কোথা থেকে আমি এই ভ্যালুটাকে এখন পে ব্যাক করতে পারি? সো আমি অ্যাবনর্মাল আমার নর্মাল লস কতটা হবে তো আমি এটা জানি। তো the normal loss that we know from process number B, that is, so we can spend the amount of abnormal loss till 1380. Okay, so we can spend that amount till 1380 of 60 unit, having a rate of 23. So that must become 1380. But normal loss amount I can bear still 700, till the 700 of at the rate of ₹5। তো আমি জানি 60 ইউনিটের আমার অ্যাবনর্মাল লস হচ্ছে 60 ইউনিট 23 টাকা করে। তাহলে আমি কত টাকা নর্মাল লস থেকে দি সেল ভ্যালু অফ নর্মাল লস থেকে আই ক্যান পে ব্যাক? তো সেল ভ্যালু অফ নর্মাল স্ক্র্যাপ, so from this sell value of normal scrap that I can pay back or I can recover 60 unit at the rate of ₹5 per unit. So that one that we can manage from our normal loss to recover this abnormal loss. So normal loss টাকে আমি, তো এই অ্যাবনর্মাল যে লসটা এলো সেই তাহলে আমি কি করলাম, নর্মাল লসের যে যে সরি অ্যাবনর্মাল লসের যে রিসেশনটা এলো, যে আমার 60 ইউনিট অ্যাবনর্মাল লস হয়েছে, টোটাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1380। তাহলে 60 ইউনিটের যে অ্যাবনর্মাল আর প্রত্যেকটা ইউনিট লস হচ্ছে 23 টাকা করে, তাহলে সেই হিসাবে আমার অ্যাবনর্মাল লস কত এসছে? লিখবো বাই কস্টিং লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, কারণ আমার ওখানে অলরেডি অ্যামাউন্ট ঢুকে বসে আছে। কত? অলরেডি আমার স্টোরেজ কস্টিং লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে অলরেডি আমার 5 টাকা দামে আমার স্ক্র্যাপ ভ্যালু পড়ে আছে। স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত? এটা 5 টাকা। তাহলে আমি 5 টাকা আই ক্যান রিকভার ফিউ অ্যামাউন্ট অফ দিস হিউজ লস। আই ক্যান রিকভার ফিউ অ্যামাউন্ট অফ দিস হিউজ লস। তাহলে লিখবো কস্টিং লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট থেকে আমি সেই টাকাটা পে করে দেবো কস্টিং লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট বলে। কস্টিং লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট, কস্টিং লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমার কত টাকা আছে প্রসেস বি এর? প্রসেস বি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে লস রিকভার করার মতো আছে 140 ইউনিট ₹5। আমার তো এখানে 60 ইউনিটই পড়ে আছে। আর আমার অ্যাবনর্মাল আর আমার মার্কেটে বিক্রি করে 5 টাকা দরে বিক্রি করে আমি আমার যেটুকু টাকা পেয়েছি,
তাহলে 60 ইউনিট 5 টাকা দরে বিক্রি করে আমি কতটা লস রিকভার করতে পারবো? 300 টাকা পর্যন্ত আমি লস রিকভার করতে পারবো। তাহলে আমার নেট লস থেকে গেল কত? 1380 থেকে আমার net loss 1380 the abnormal loss from for this abnormal loss that I can recover 300 unit from the sale of the scrap that we get to know from process number B. So scrap process B এর scrap থেকে process B এর abnormal loss কে রিকভার করে আমার কাছে যেটা পড়ে রইল নেট লস, এটাকে বলবো আমি, এটাকে আমি ট্রান্সফার করে দেবো বাই কস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে বাই কস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট আমি এখানে লিখে দিচ্ছি নেট লস, নেট লস। So that this one will become 1080. এটা হলো আমার অ্যাকচুয়াল লস। এবারে অ্যাবনর্মাল যে লস হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল লস এটা 60 1380, এখানেও তাই লিখবো 60 1380. So this is the costing. তো এই হচ্ছে আমার নেট নেট লস, অ্যাবনর্মাল লস থেকে এই হচ্ছে আমার নেট লস। আচ্ছা, এবার আমি চলে আসি অ্যাবনর্মাল গেইনে। আচ্ছা, তো অ্যাবনর্মাল গেইন আমার কোথায় হয়েছিল? প্রসেস নাম্বার এ তে। তো প্রসেস নাম্বার এ তে আমার অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছিল, আমি এই কন্ট্রান্টিটা এখানেও করে দিই। অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছিল 100 ইউনিট 12 টাকা করে 1200 টাকা। তো অ্যাবনর্মাল গেইনটাকে আমি এখানে পোস্ট করে দিই কন্ট্রাতে বাই প্রসেস নাম্বার এ, প্রসেস নাম্বার এ, এখানে আমি লিখে দেবো অ্যাবনর্মাল, সরি না না, এটা তো অ্যাবনর্মাল অ্যাকাউন্টই করছি, তাহলে ঠিক আছে। তাহলে অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছে আমার প্রসেস নাম্বার এতে 100 ইউনিট rupees 12, and this one will become rupees 1200, rupees 1200। তাহলে আমার অ্যাবনর্মাল গেইন থেকে নর্মাল লস মেটানোর পরে আমার হাতে আরো কত টাকা কস্টিং পিএল, আমার তাহলে প্রফিট থেকে গেল কত গেইন থেকে? তো গেইন আমার টোটাল হয়েছে 1200 টাকার গেইন হয়েছে। 1200 টাকার গেইন থেকে নর্মাল লসকে আমি কিছুটা মেটাতে পেরেছি কত? 200 টাকা। তাহলে আমার হাতে পড়ে রইলো বাকি টাকাটা আমি কোথায় পাঠিয়ে দেবো? কস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে টু প্রফিট বলে, তো এখানে লিখে দেবো টু কস্টিং। তাহলে ওখানে বেরোলো অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্ট থেকে বেরোলো আমার নেট লস, আর এখান থেকে বেরোচ্ছে আমার নেট প্রফিট। তো লিখবো টু কস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট বলে এইভাবে লিখতে পারো নেট প্রফিট না নেট গেইন, নেট গেইন। তাহলে কত টাকা নেট গেইন হলো? টোটাল ছিল 1200 টাকা, টোটালটা লিখে দিই এখানে 1200 টাকা। তার মধ্যে থেকে আমি 100 ইউনিটের দাম 1200 টাকা, তার মধ্যে থেকে আমি এখানে 100 ইউনিটকে রিকভার করেছি 2 টাকা দরের নর্মাল লসে। তাহলে আমার পড়ে রইলো এখানে 1200 টাকায়, আর 200 টাকা আমার কাছে কি হয়ে পড়ে রইলো? সরি, 1200 থেকে 200 মাইনাস গেল, তাহলে পড়ে রইলো 1000 rupees that the net gain I will transfer to the costing profit and loss account. In that way, this is the completion of our abnormal uh, gain account. So in that way, we used to calculate our costing, sorry, process costing. It is the way to complete the completion of our process costing through the several process that we have gone through, and the several external type of curriculum that we have to go through, that is normal loss and abnormal gain. তো এটি হচ্ছে একটা সিম্পল প্রসেস, এটি হচ্ছে এইভাবেই আমাদের সাধারণত প্রসেস কস্টিংটা করা হয়। তো আমি বলবো সামনেই এক্সাম তোমাদের, তো চেষ্টা করো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রিভিয়াস ইয়ারের 2000, এটা 2005 ছিল, তো 2005 অন্তত 2022 সাল থেকে অন্তত 2012 সাল 10 বছরের মধ্যে যা যা প্রবলেম আসে সেগুলো সলভ করে যেও ফ্রম দিস চ্যাপ্টার প্রসেস কস্টিং। ওকে, তো আশা করি আজকের ক্লাস ভালো লেগেছে, যতটুকু করানো সম্ভব চেষ্টা করলাম। আশা করি আজকের ক্লাস সবার ভালো লেগেছে।
আর এটুকুই ছিল। আহ, রৌনক স্যার, ক্লাসটা আমার এত অবধি ছিল। শোনা যাচ্ছে কি? হ্যালো? হ্যাঁ, শুভম আছি আমি। আচ্ছা স্যার, আমার ক্লাসটা শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো ঠিক আছে। আর আচ্ছা, তুমি হ্যাঁ, বলো। তাহলে স্যার আমি কি বেরিয়ে যাব লিঙ্ক থেকে? হ্যাঁ, 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 আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক বা ইউ। একটু ওয়েট করো, আমি দেখছি এদিকে রওনাকে দেখছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, একদম, হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, কমপ্লিট। ওকে। Thank you for giving your time and precious schedule, and thank you on behalf of our society. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ আমি সো আমি মাচ। থ্যাংক দিচ্ছি, থ্যাংকস ফর আমি দিস থ্যাংক দিচ্ছি। অপরচুনিটি। ওকে, ক্যান আই লিভ নাও? Yes, sir, you can leave now. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। A very good evening to all, and welcome back to our session 2. And our resource person is Miss Arshi Firdous ma'am, and her topic of discussion is employees cost and incentive scheme, which is under cost and management accounting 1. Over to you, ma'am. Uh, am I audible? Hello. Okay. Yes, ma'am. Very good afternoon to all of you. Due to network issues, I'm unable. I'm not. I have not used my video option. Okay. So, my name is Arshi Firdous, and today the topic which I'll be discussing is your employment incentive. That is basically your labor chapter. Just a minute. I'm sharing my screen. Is my screen is visible to everyone? Yes, yes, ma'am. So the topic which will be covered in this slide will be labor turnover, workers remuneration, method of remuneration on time basis and on result basis. So the first topic, that is labor turnover. That's a turnover word which is very common for us, for all the commercial students. जब हम टर्नओवर सुनते हैं तो इस पर्टिकुलर वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, अलग अलग जगह पे इसे हम अलग अलग वे पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी बिजनेस या किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछे दैट व्हाट इज योर टर्नओवर, so more or less it will sound like we are asking कि what is the revenue generated by that firm or by the company or by the entrepreneur whatever, या सेल क्या है आपकी। so turnover उस सेंस में is basically your sales or the your revenue generated। तो जब हम लेबर टर्नओवर कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेबर ने कितना कितना रेवेन्यू जनरेट किया और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेल। हियर लेबर
टर्नओवर मीन्स कि एक कंपनी या एक फर्म अपने पर्टिकुलर पीरियड, वो कुछ भी हो सकता है, वो एनुअली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो कितने लेबर्स चेंजेस देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एम्प्लॉय किसी भी फर्म में या किसी भी ऑफिस में अगर वो काम करते हैं तो वो जिंदगी भर उसी कंपनी में काम नहीं करेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। जाहिर सी बात है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल लीव द कंपनी, ओके। सो व्हेन दे आर लीविंग दैट कंपनी, इट इज ऑल्सो नॉट दैट कि अगर वो लीव करेंगे तो उनको कोई रिप्लेस नहीं करेगा, देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट। तो ये जो छोड़ना और रिप्लेसमेंट, दैट इज योर न्यू रिक्रूटमेंट का ये जो प्रोसेस है, दैट इज द चेंज which a firm experiences, and that exactly what labor turnover is, ठीक है। ये एक तरह का जो, जब एक कोई वर्कर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है या उसके रिप्लेसमेंट में जब कोई आता है, उसी चेंज को हम इन अ वेरी सिंपल टर्म लेबर टर्नओवर कहते हैं। एम आई क्लियर विद द डेफिनेशन पार्ट? Yes, ma'am. Okay, so if I read the definition which is written here, it is labor turnover. So it is, labor turnover is defined as the ratio of the number of workers leaving an organization during a given period of time to the average number of workers of that organization during the same period. High labor turnover indicates unstable workers due to many reasons, and the position is not desirable in the organization. Means अगर कोई एक फर्म है, कोई भी फर्म या कंपनी की जो टर्नओवर होते हैं, लेबर टर्नओवर होते हैं, वो कुछ लिमिट में ही रहे तो ठीक है। बिकॉज अगर एक कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो चेंज ऑफ एम्प्लॉय, वो एक फर्म बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, मीन्स जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, दैट्स वाई पीपल आर लीविंग वेरी फ्रीक्वेंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई लेबर टर्नओवर है, मीन्स वो कंपनी अननेसेसरली लेबर कॉस्ट अपना इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज अपॉइंटमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता है, देर इज अ कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन योर अपॉइंटमेंट, दैट इज योर रिक्रूटमेंट कॉस्ट। तो वो रिक्रूट करने के लिए कॉस्ट अननेसेसरीली बार बार बेयर करना पड़ रहा है, जिससे लेबर कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो एक हाई लेबर टर्नओवर इज नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग इन दिस, दैट एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जो लेबर्स छोड़ रहे हैं फर्म को और उनके वैकेंसी को रिप्लेस करने जो भी लेबर्स आ रहे हैं या जो भी वर्कर्स आ रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म वो हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज कोई एक कंपनी, ठीक है, उस कंपनी में 6 महीने में तकरीबन 10 वर्कर्स कंपनी छोड़ कर गए, ठीक है। नाउ जब वो 10 वर्कर छोड़ के गए तो ऑन द स्पॉट हो सकता है वो कंपनी सिर्फ 6 या 7 लेबर्स या वर्कर्स को एम्प्लॉय किए, ठीक है। तो 10 छोड़ के गए और हमने सिर्फ 7 ही अपॉइंट किए न्यू लेबर्स। तो देर इज अ डिफरेंस इन द वन हु आर लीविंग एंड द वन हु इज ज्वाइनिंग, बट आफ्टर 6 months या फिर इन अ लेटर पीरियड, जब there will be any expansion or any kind of new recruitment, तो मान लो उस वक्त हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, बट जब नेक्स्ट हम लोग इन अ लॉन्ग रन जब हम लोग अपॉइंट करेंगे तो हम 10 नहीं ज़्यादा अपॉइंट करेंगे, क्योंकि पहले का सपोज हम लोग 13 अपॉइंट करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा 3 हम लोग ने अपॉइंट किया है वो बेसिकली रिप्लेसमेंट था, जो उस दौरान जिस वक्त हमारे लेबर्स ने कंपनी छोड़ा था हम लोग ने नहीं किया था, उनके पोजीशन को फिल नहीं किया था, 7 वर्कर्स से ही अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग का नेक्स्ट लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट होगा तो वो 3 गैप जो हम लोगों ने पहले फिल नहीं किया था, पहले उसे फिल किया जाएगा। तो इन अ शॉर्ट रन इट विल सीम that the replacement and the one who are leaving is not equal, but in long run they are almost equal. Am I clear?
Yes, ma'am. Now, there are three different ways for measuring your labor turnover ratio. Now, the first method is your method is your separate. The first method is your separation method. The formula for separation method is number of separation divided by average labor. Now, what is this average labor? एवरेज लेबर मीन्स मान लो हम लोग जिस भी पीरियड का टर्नओवर मेजर करें, सपोज इफ इट इज एनुअल, ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में कुछ लेबर रहे होंगे, कुछ लेबर फोर्स रहे होंगे, और एंड ऑफ द ईयर भी कुछ लेबर फोर्स रहे होंगे. तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में जितने भी लेबर है प्लस एंड ऑफ द ईयर में जितने भी लेबर है, उन दोनों को ऐड करके जब हम डिवाइड करते हैं, दैट इज माई एवरेज लेबर. तो अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड, नंबर ऑफ सेपरेशन, जितने लोगों ने कंपनी छोड़ा, डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर, जो हमें कैलकुलेट करके मिलेगा, इनटू 100 will be the percentage of labor turnover ratio. Then next we have replacement method. In replacement method, what we do is we try to find out labor turnover in the sense of replacement. How many people got replaced? वो लोग जिन्होंने भी फर्म या जिन्होंने भी वो कंपनी को छोड़ा है, तो उनके रिप्लेसमेंट में कोई आया होगा. तो जितने लोग रिप्लेस किए गए, उस वैकेंसी को फिल किए हैं, number of that vacancy divided by again my average labor into 100. So this will give us the labor turnover ratio for according to replacement method. And the last method is flux method. Now in flux method, the formula says number of separation प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट. तो वी आर टेकिंग एवरीथिंग, जो हम लोग सेपरेट हुए हैं वो, प्लस जो वी हैव रिप्लेस्ड इट, एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय अगेन एवरेज लेबर, and the whole equation is being multiplied by 100 in order to get the percentage. So these are the three methods of measuring your labor turnover. First is the separation method, which says number of separation divided by average labor into 100. Then we have replacement method, which says number of replacement by average labor into 100. And the last one is your flux method, which says number of separation plus number of replacement divided by average labor and the entire thing into 100. Now this is one of the practical problem for your labor turnover, like how do we calculate labor turnover. I'm reading out the question now. From the following data provided to you, find out the labor turnover ratio by applying flux method, replacement method, and separation method. And the things which are given to us is, we have number of workers. At the beginning of the month, it is 500. At the end of the month, it is 600. And during the month, how many labor left? 5 labor left. 20 people were discharged and 150 workers were recruited. So we have 500 we have at the beginning, 600 at the end. So यहाँ से हमें average labor मिल जाएगा. And how many left? 5 left. We have 20% who were discharged and 150% were recruited. Now this part of these 10 laborers were recruited in vacancy of those leaving, while the rest were engaged for expansion scheme. Right? So 5 छोड़ के गए, 20 को डिस्चार्ज किया गया, और कितने 125 लेबर को हम लोग वर्कर को रिक्रूट किए. लेकिन रिप्लेसमेंट
के लिए सिर्फ 10 थे, बाकी जो एक्स्ट्रा हुए दैट इज 115, वो एक्सपेंशन हमारा जो कंपनी था वो एक्सपैंड हो रहा था, वी नीड मोर लेबर फोर्स, जिसके वजह से वी रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Now, if I find out what is the labor turnover in from all the three methods, that is the first thing we need to find out is my average labor. And average labor is your labor at the beginning of the month, which accordingly we had 500, then plus labor at the end of the month, which we had as 600. So 500 plus 600 divided by 2. So if you will calculate it, you will get a calculation of 550. So the average labor is 550, right? Now, if you now for the first method, that is flux method, if you go back to the say your formula, it says number of separation. It says flux method का formula is number of separation, जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 5 प्लस जिसने डिस्चार्ज किया गया, आई गेस इट वाज 20, वो है, एंड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट विच इज 10, बिकॉज 125 हम लोग ने रिक्रूट तो किया है, बट 125 रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, 125 एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू था। 125 में सिर्फ और सिर्फ 10 जो थे वो वैकेंसी को फिल किए, सो हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट विल ओनली बी 10 divided by average labor. So that what has been done here. 5 which got who left, so 5, 20 to whom we discharged, and 10 workers who were recruited in vacancy, that is who were replaced. So 5 plus 20 plus 20 plus 10, whole thing divided by my average worker into 100. So basically according to the flux method, we have 6.36% as a labor turnover. Now coming to the replacement method. In replacement method, if you be check the formula, it says number of replacement divided by average labor. So my replacement is only 10 labors, because only 10 were recruited for vacancies, so 10, and my average is 550. So 10 divided by 550 into 100 is giving 1.82%, which is your labor turnover as per replacement method. Now the last method, which is your separation method. Now, according to separation method, the formula is number of separation, that is those who left the organization, those who got separated from the organization, divided by average labor into 100. So the number of workers who got separated is basically 5, because they left the organization, and 20 who were discharged. So in total it is 25 who got separated. So 5 plus 20 are the separated one, and my average labor is 550 into 100. So if we calculate it, we are getting 4.54% as a labor turnover as per separation method. So I hope I'm clear with the concept of labor turnover from your theoretical as well as practical point of view. Yes, ma'am. Okay. So I'm moving forward. Now we all know that when our workers are working, our employees,
They are working for certain thing, and that is remuneration. They are working and we need to pay, right? And that payment is nothing but we need to give them the remuneration. So agar remuneration if we are paying means what? There need to be some method for calculating it, right? Without method we just cannot give any xyz amount to any worker, and we cannot expect them to, without any logic and without any rhyme and reason they are just accepting it. They need to have some method for calculating it. So remunerations are basically calculated on two bases. One is on the time basis, like how much time an employee is giving to the firm, and we have on result basis. Result basic basis basically means whatever time which they are investing in the firm, so they are generating certain output. So on the basis of how efficiently or how effectively they are producing that output, we are calculating the remuneration. So the first one which we are discussing is on time basis. And on time basis, we have four kind of method to calculate remuneration. The first is my time rate method. Then we have high wage plan. Then we have graduated time rate system, and the last one is differential time rate system. And from the exam perspective, differential time rate is very important. Why? Because for all these three, you don't get any practical sums to solve. So they are more or less a theoretical concept. But this differential time rate is just not a theoretical concept, you have some practical application as well. So moving toward our next slide, the first one is my the first one is my time rate system. Now what does time rate system means? From the word itself, time rate मतलब एक पर्टिकुलर वर्कर अपना कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ड ऑन दैट यू आर गेटिंग अ अमाउंट, ठीक है? इट इज बेसिकली a in this particular system, a worker is basically paid on his attendance, at a specific rate, irrespective of his output. Whatever output he is getting, or वो जो उसका आउटटर्न कितना है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, इस पर्टिकुलर मेथड में ये कंसिडर नहीं किया जाता है. इस पर्टिकुलर मेथड में उसका अटेंडेंस मैटर किया जाता है. एंड दिस इज द रीजन why it is also known as time work, day wages, or day rate. Because if you are not attending, you will not be getting paid for that particular day. So this system works on basis of your attendance. Okay, so if I read out this, it says a time rate system is otherwise called as time work, day wages, and day rate. It is the oldest method of remuneration. A worker is paid wages on the basis of number of hours engaged in the production activity. The output of the worker is not considered for payment of the wages. Fine. So this is basically, इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो एफिशिएंसी है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में जाके चेक किया जाता है या एक पर्टिकुलर स्केल के लिए चेक किया जाता है. इन एंड जनरल इस पर्टिकुलर जब ये पर्टिकुलर मेथड यूज होता है तो एफिशिएंसी को चेक हर स्टेजेस पे या हर लेवल पे नहीं किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें क्या होता है ना कि उस एम्प्लॉयमेंट, लाइक वट एवर एम्प्लॉयमेंट, वो कोई भी नेचर ऑफ वर्क उसके सिमिलर टू जो भी होगा उसका रेट, एंड दैट एम्प्लॉयर विल बी सेटिंग द रेट इन अ सिमिलर वे. फॉर एग्जांपल मान लो कोई दो डिफरेंट फर्म है, फर्म ए है, फर्म बी है. फर्म ए का कोई एक पर्टिकुलर रेट है
on the basis of time rate, तो firm B का भी उस जैसा ही होगा. It won't be higher or lower. More or less, it is more or less perfect for every firm. उस field में उतना ही मिलता है. It's more or less like that. So I hope I'm clear with this concept. Now the next is your high wage plan. So in high wage plan में क्या होता है ना कि इस particular plan में जो वेज रेट होता है वो थोड़ा हायर होता है. मतलब अगर कोई उस प्रिवेलिंग इंडस्ट्री में या उस प्रिवेलिंग एरिया में एक पर्टिकुलर रेट दिया जा रहा है. फॉर एग्जांपल मान लो एक बहुत सारी कंपनी है ABCD, ठीक है, वहाँ एक पर्टिकुलर वेज रेट प्रिवेल कर रहा है और सबको उतना ही वेज रेट मिल रहा है. बट एक नई कंपनी एंटर करती है एक्स, वो क्या कर रही है, वो जो एग्जिस्टिंग वेज रेट से जरा ज्यादा पे कर रहे हैं. ठीक है, तो जब इस तरह का कोई प्लान या इस तरह का कोई सिस्टम एक कंपनी अडॉप्ट करता है जहां पर वो अपने वर्कर्स को, वो अपने एम्प्लॉयज को अपने एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग एरिया से थोड़ा ज्यादा पे करता है, वो होता है हाई वेज प्लान. ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्योंकि एक कंपनी बाकी कंपनियों से या अपने प्रिवेलिंग एरिया से ज्यादा पे करता है, so they expect a higher standard or higher efficiency by default. You need to meet the standard of their efficiency. वो जो भी कंपनी जितना भी उन्होंने अपना efficiency standard को रखा है, you need to reach that. There is no option of working below standard because they are paying something more. If in case a particular worker is not meeting the standard, they will be out of the scheme. So high wage plan works like this. Then we have the next system, that is graduated time rate system. Now under this what happens, इस पर्टिकुलर मेथड में दो एलिमेंट होता है. एक मतलब जो रेम्यूनरेशन जो डिसाइड करते हैं उसमें दो एलिमेंट होता है. एक एलिमेंट फिक्स होता है, दैट इज द नेचर ऑफ वर्क. जो भी वो काम का नेचर है उस नेचर के बेसिस में एक अमाउंट होता है जो फिक्स्ड होता है, डिसाइडेड होता है. बट एक और एलिमेंट होता है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट. इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल मेरिट रेटिंग. उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक अपना मेरिट होगा, उसका अपना रेटिंग होगा, बेस्ड ऑन दैट प्लस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. राइट, सो ये जो ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम है, इट इज जस्ट नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग. इंस्टेड इट इज बेस्ड ऑन टू एलिमेंट. फर्स्ट इज द फिक्स्ड एलिमेंट कि वो नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके बेसिस पे आपका एक वो डिसाइड होता है, अमाउंट डिसाइड होता है, प्लस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर लिविंग. Based on that your remuneration is decided. So this particular process, this graduated time rate system, is a bit complicated one in practical application. Reason because the workers they are very suspicious about their thing. They if suppose there is a change, if every time when there is a change in the cost of living, the calculation need to be updated, it need to be changed. And suppose if any worker who is frequently moving, ठीक है, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो उसका रेट जो है वो बार बार रिवाइज होगा. And there is calculation confusion, and then the worker find that they are not being paid properly, or there are many things, and this is the reason why this particular system is not in much use. Basically, if we are measuring remuneration on the basis of time rate or high wage plan, तो ये फिर भी यूज होता है, but this graduated time rate is not much used in practical thing. Then the last part, which is the important part, is in this particular section, this is your differential time rate system. Now what is this differential time rate system? Now बाकी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया अबाउट द टाइम रेट एंड अबाउट द हाई वेज प्लान, तो उसमें या फिर ग्रेजुएटेड प्लान, उसमें एक चीज पे बहुत ज्यादा जो इम्फोसाइज नहीं किया गया था, वो था एक वर्कर का खुद का कैपेसिटी. राइट, द एफिशिएंसी लेवल ऑफ the own workers. Every worker has their own efficiency. ऐसा for example in your time rate system में जो मेथड था कि जितने लोग अटेंडेंस के बेसिस पे होगा, इट मे हैपन कि
there are two person A and B. A is attending office say for 5 hours and B is attending office for 8 hours. तो अगर हम time rate के हिसाब से देखें तो B will be paid more than A because B is attending office. He or she is attending office. A is more efficient. टारगेटेड वर्क या वो अपना टास्क बिना आइडल टाइम या बिना किसी चीज टाइम को वेस्ट किए वो अपना जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा है एंड ही इज वेरी एफिशिएंट सो ही इज जस्ट रैपिंग इन 5 hours बट दिस मिस्टर बी इज नॉट वेरी एफिशिएंट ही इज लैगिंग बिहाइंड ही इज यूजिंग मच ऑफ द आइडल टाइम जिसकी वजह से he is able to stay more in that workplace but still in time rate क्या हो रहा है B is getting paid more than A तो ये जो ड्रॉबैक है दैट वी आर नॉट चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर वो ड्रॉबैक हमारे डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में ओवरकम किया जाता है व्हाई बिकॉज in differential time rate system what happen is we pay based on the efficiency of the workers. The workers who are highly efficient they are paid more and the workers which are not very much efficient they are paid less. Okay, so if I read it out it says that under the system different time rates are fixed for different level of efficiency means हर अपने अपने efficiency पे के base पे अलग अलग rate है. Those who are 100% efficient they have different rate which is used for the method of calculating their remuneration. Those who are say 60 to 80% of efficient तो उनका rate अलग होगा. जो मान लो 125% है मतलब जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड से भी अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है. सो यहाँ पर इस सिस्टम में क्या किया जाता है ना कि एफिशिएंसी को कंसिडर करके हम अपना रेट सेट करते हैं सो दैट efficient employees don't get exploited or they don't feel like they are not being paid fairly. ठीक है. So if I continue reading, let the normal hourly rate is 2. So this is my normal rate. If you're working, you will be getting 2 rupees per unit in a normal way. The percentage of efficiency up to which the normal hourly rate applicable is 60. Means अगर आप जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है ठीक है किसी भी कोई भी कंपनी मान लो अगर आप कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो और द टारगेट इज से एटलीस्ट 100 आउटपुट आपको एक दिन में प्रोड्यूस करना है ठीक है सो दैट स्टैंडर्ड इज 100 now efficiency level is suppose if you are able to produce only 60% of it means you are able to produce only 60 unit the target or the standard was 100 but you are able to produce only 60 so means you are efficient up to 60%. So here they are saying कि normal hourly rate हर एक घंटा के लिए you will be getting 2 rupees ठीक है and then they said the question further says कि the percentage of efficiency up to which the normal hourly rate is applicable is 60 means if you are 60% efficient you will be paid rupees 2 per unit. Okay, now let the multiplier of the hourly rate increase by 10. So multiplier of hourly rate is what? I'll come to this when I'll be solving this. So here they are saying आप जैसे जैसे अपना एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करोगे आपका जो मल्टीप्लायर होगा आर्ली रेट पे वो 10 से इंक्रीज करेगा फॉर ईच 5% मींस हर 5% इंक्रीमेंट ऑफ योर एफिशिएंसी विल लीड टू इंक्रीज इन 1% ऑफ योर whatever hourly rate is. The following shall be hourly rates at different. Now if that's the case कि हर 5% अगर आपका efficiency level increase करता है so there will be an hourly rate increase by 10 of its multiplier. So what will be the situation? So now up to 60%. Suppose if one is efficient up to 60%,
So he or she will be paid rupees 2, which is the normal rate, and the multiplier of an hourly rate increases by tens mean 1. That is your 1 is your normal multiplier. So 1 cut you will be getting just rupees 2 if you are efficient up to 60%. Now if your efficiency level increases to 5%, means from above 60 to 65, if you are efficient somewhere in between 60 से 65 के परसेंट के बीच में अगर आप efficient हो, तो आपका hourly rate, आपका multiplier of hourly rate कितने से increase होगा? 10 से होगा. Means ये 10 का 10%, which is your 0.1. This is my multiplier for my normal hourly rate, and it has to be increased by 10, that is 0.10. So now if you are efficient somewhere in between 60 to 65, your rate will be 2, which is your basics, into it will be 1.10. So now your rate is 2 rupees 20 पैसे. अगर आप 60% एफिशिएंट हो, आपको जो रेट मिलना है वो मिलना है सिर्फ 2 रुपए. बट अगर आपका एफिशिएंसी लेवल कुछ 60 to 65 के बीच में है, तो हाउ मच यू विल बी गेटिंग? योर अमाउंट विल बी 2 rupees 20 पैसे every unit. So this 20 paise is basically the bonus you are getting for being efficient. Similarly, after 65, if you are more efficient by 5%, that is, if you are efficient somewhere between 65 to 70, so again the multiplier has to be increased by 10, means this 10 will become 20. So 2 rupees into 1.20. So now you are being paid 2 rupees 40 paise per unit. So this 0.40 is your bonus for being efficient. Now again, if you go above, like if you are efficient above 70 but within 75, like you are efficient somewhere in between 70 to 75, again your multiplier will be increased by 10. So now your multiplier is 1.30. So 2 is your hourly rate into 1.30. Now you are being paid 2 rupees 60 paise per unit. So this how differential time rate system method works. If as your efficiency level will increase, you will be getting paid more, you will be rewarded for being efficient. So this, since this method links up efficiency and output with the rate of which it is not a time in a true sense. Like previously जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किया मेथड को, इन दोज मेथड what we saw is कि time was given much importance than efficiency. Efficiency was not considered much. But here in this particular thing, just time was not given the entire whole and soul. Efficiency was also taken into consideration, and in fact it was taken more into consideration. So here in this particular, although it comes under your method of calculation of remuneration on time basis, but in a true sense it's not entirely on time basis, it is somewhat a mix of time as well as result basis. So these are the 4 methods of calculating remuneration on time basis. Am I clear up to here? Okay. So moving toward next slide. Okay, here are some practical problems for the differential time thing. So the problem 2, it says in a factory, workers are paid on differential piecework system. The differential applied at 80% piece rate below standard and 20% piece rate at or above standard. So basically what does this mean? Acha, first let me read out the question and then I'll explain what it means.
So in a factory, workers are paid on differential piece work system. The differential applied are 80% piece rate below standard and 20% piece rate at or above standard. From the following particulars, calculate the daily earning of A, B, and C. Standard production is 10 units per hour, and time rate is rupees 1 per hour. The production in a day is 9 hours, and A is producing 75 unit, B is producing 90 unit, and C is producing 110 units. So the question says that if you are efficient at if you are efficient if you are below standard, whatever is the standard unit, if you are below it, we need to give the wage rate will be 80%. But if you are working above standard, it, then you will be paid 120% for your standard amount. Now the question says the standard production is you need to produce 10 unit per hour. Every hour you need to produce 10 unit, and your time rate is 1 per hour. So you will be paid rupees 1 for every hour. So the production days in a day, one need to work 9 hours, and keeping everything in point, A is producing 75, 90 is being produced by B, and C is producing 110 units. Now coming to the solution. The first thing what we need to find out is, we know that the standard production per hour is 10 unit, and the time rate, that is you will be paid rupees 1 for every hour. So the first thing what we need to find out is what is the normal piece rate. ये जो रेट है वो तो 10 यूनिट के लिए है, तो हर एक यूनिट के लिए कितना होगा, दैट इज सिंपल यूनिटरी मेथड. ठीक है, कैसे? अगर हर एक घंटे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हर एक घंटे, और हमको 1 रुपया मिल रहा है 1 घंटे का, मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट आई एम बीइंग पेड रुपीज 1. अगर 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 रुपया मिल रहा है, तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना मिलेगा? यूनिटरी मेथड, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10. That what I'll be getting for producing 1 unit, that is my normal piece rate, which is nothing but 10 paise. So for every 1 unit I will be getting 10%. Now if you see the question says the differential is applied at 80% piece rate below standard. मीन्स ये तो मेरा एक नॉर्मल आर्ली रेट है, नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट है 10 पैसे 1 यूनिट के लिए. अगर 10 पैसे 1 यूनिट के लिए नॉर्मल है, तो अगर कोई वर्कर लोअर स्टैंडर्ड पे काम करे, इफ ही और शी इज वर्किंग बिलो स्टैंडर्ड, एंड हाउ मच ही और शी विल बी पेड? ही और शी विल बी पेड 80% of this 80% of the amount, which will be nothing but 0.08. That will be the rate. If you're working below standard, if your efficiency level is below standard, that is 80% of your normal amount. Similarly, if you are working above standard, you are working your efficiency level is above, so you will be paid 120% piece rate. Means if my normal piece rate is 110, so I will be given if my normal piece rate is 10 paise, I will be paid 10 paise ka 120%. That what I will be given. So this is what you will get. You will be getting 0.12, that is 12 paise. So if you are working as per the standard, if you are working, that is a normal rate is 10 paise for every unit. If you are if you are working below standard, that is 80% below your efficiency, you will be paid 0.08 per unit. But if you are above 120 above standard, you will be paid 0.12 paise per unit.
So I hope this part is clear to all of you. Now, this is the rate which you will be given. Now comes that what is the standard production. There has to be how we will decide कि कौन कितना efficiency level पे काम कर रहा है. So वो efficiency level depend is decided by your output, that how much output is being given. Now if you see the question, it says production in a day is 9 hours. एक दिन में one can work only 9 hours, and your standard production is 10 unit per hour. Means हर एक घंटे पे we need to produce at least we need to produce 10 unit. So एक घंटे पे 10 unit produce करना है, and we are given 9 hours a day. So basically your standard production per day is rupees 90. That is 90 unit is the standard of production. Now if you see, if the standard of production is 90, A is working below efficiency. He or she is not meeting the standard because he or she is producing just 75 units. Your B is producing 90 unit. Exactly, he or she is meeting the standard. And C is producing 110 unit. Means he or she is working above standard. So if I calculate the daily earning based on this differential, we get, what do we get? We get is A 75 unit into 0.08. Why 0.08? Because he or she is working below standard, and the one who is working below standard will be getting, excuse me, he or she will be getting 0.08. So he or she will be earning rupees 6 for producing 75 units. Now Mr. or Miss B is producing 90 unit, and since he or she is meeting the standard, and the question says above or to the standard 120%, means he or she will be given at the rate of 0.12, that is 12 paise, 12 paise. So 90 into 0.12, he or she is earning 10 rupees 80 paise. And C is working above standard, so the rate that will be applied will be again same, 0.12. So if you multiply this, you will be getting 13.20 as a amount. So this, similarly, there is one more problem for differential. This is the last problem for differential piece rate. After this we will be moving toward method of remuneration on result basis. I'll repeat again, in the remuneration on time basis, differential piece rate is the part from where practical question comes. So that's why I'm discussing this in detail. If I read the question, it says, from the following particulars, calculate earning under differential piece rate system where basic piece rate is guaranteed below standard and the worker get 110% of basic piece rate between 100% and 120% efficiency, and 120% of basic piece rate above 120% efficiency. So the question says that we need to calculate the earning, the wage rate basically, under differential piece rate system, where one thing is sure, the person will be getting a guarantee. Whatever is the rate that has been decided, he or she will be getting that, even if he or she is working below standard. But suppose if he or she is working somewhere in between 100% to 120% efficiency, means you are meeting the standard or you are working above standard up to 120%, you will be getting 110% of the guaranteed price. And if anyone who is working or who is efficient more than 120%, someone is working above the standard, that too above 120% of efficiency, then he or she will be getting 120% of the basic rate. So this is the condition for the wage system. Now the question says, what is the standard production? That is your
standard is 800 unit per week of 48 hours. So in a week, a person need to attend, in a week the workers are given 48 hours of productive, that is 48 productive hours, and in that 48 hours they need to produce 800 units. That is the standard production. And the piece rate is basically how much? The piece rate is 10 paise per unit. For every unit he or she is producing, he or she will be getting rupees 10 paise per unit. Now what are the production? So A is producing 720 unit, B is producing 800 units, C is producing 880 unit, and D is producing 1000 unit. So your what was the standard of production? It was standard of production was 800, and these are the production done by A, B, C, and D. Here, so the first thing what we need to find out, what are the efficiency level. Only then we can decide that what are the rate that has to be given. So for A, if you see, A is producing 720 unit, and the standard is 800 units. So in term of percentage, simple unitary method, 720 divided by 800 into 100, that is Mr. or Miss A is 90% efficient. Similarly for B, if we calculate, it will be 800 is what he or she is producing, 800 is the standard, into 100, that is he or she is 100% efficient. For Mr. or Miss C is 880 unit. So 880 unit, again 880 divided by 800 into 100 will give 110%. So Mr. or Miss C is 110% efficient. The efficiency, he or she is exceeding efficiency or the standard by 10%. And for the last is 1000. So 1000 by 800 into 100, that is 125. So Mr. or Miss D is 125% efficient. So now we have got our efficiency level. Since we have our efficiency level, based on our basic conditions for the payment, we will be considering their earnings. So now, since we know that A wasn't efficient because he or she was able to was efficient only 90%, so the guaranteed basic piece rate, which was rupees, which was 10 paise, will be given to him or her. So he or she will be paid based on 10 paise, that is the guaranteed paise, because according to the question said even if you are below standard, you will be getting a guaranteed piece rate, and the piece rate is 10 paise. So A will be given rupees 0.10 per unit. Now for B, Mr. or Miss B was efficient at 100%. So the question said that if somebody is meeting the standard from 100 to, that is 100 is your ultimate standard, your standard basically you touched your target, to 120% of efficiency, he or she will be getting extra 10%, that is the piece rate into 110. So Mr. B was 100% efficient. So what was the piece rate is this guaranteed. So he or she will be getting 110% of it. So if we calculate it, we will get 11 paise. So since Mr. B hit the target, so he will be paid 11 paise per unit. Now we come to C. Again, C was also near to, was lying in the slab of 100 to 120. So again he or she will also be paid extra of 10%, that is he or she will be paid 0 point basic into 110%. Again he or she will be paid 11 paise. Now for Mr. or Miss D, he or she was efficient at 125%. So basically in the last slab, which says that if somebody is efficient above 120%, the pay rate will be 20% extra. He or she will be paid 100, the basic into 120%. So the basic pay rate is 10 paise into
If you multiply it with 120%, you will be getting 12 paise. So Mr. B, Mr. or Miss B will be getting rupees 12 paise for every unit. So these are the units which we have calculated for each of the workers. Now time for their earnings. So so A has produced 120 unit, and the rate at which he or she will be uh, remunerated is 10 paise. So 720 into 10 paise will be 72 rupees. B has produced 800 unit, and he or she will be remunerated based on 11 paise. So 800 into 11 will give you 88 rupees. Miss C is being remunerated at 0.11 per unit, and he or she is producing 880 unit. So 880 into 11 paise, he or she will be earning 96.80 paise. And the last one, that is Mr. or Miss D, he or she is producing 1,000 unit at the, and since he or she is efficient at 125% level of efficiency, so the rate which we calculated is 12 paise. So if we multiply this, we will be getting 120. So the earning per week for Mr. D or Miss D will be 120 rupees. So this was all about differential time rate system, and I hope it is clear to all of you, those who are present. If anybody any question, they may ask, or else I'll continue with my slide. Yes, ma'am. Clear. Now coming to the next method of remuneration, which is your result based. So basically, which is your result based. So in my, from the word itself, result based, if you see, result here is nothing but your output which is being generated by the worker. Okay. So when you are calculating remuneration based on the output that has been produced by the worker, we can calculate by three different systems. The first is your straight piece rate system. Then we have differential piece rate system. It is by both it, there are two basically authors, or the two the who proposed this differential piece rate system. One is Tyler and the other is Merrick. They both have their differential piece rate system, which is based on the efficiency level. And then the last, which is very important, again, your premium bonus plan. This is again very important from your exam point of view. You, we do get sometimes very very not in general, very less, but we do get sums from these four also. But this premium bonus plan is the ultimate, from where we get the question. We get questions which are easy as well as difficult, for every level. We have easy level, we have moderate level, as well as from the difficult level. So differential your premium bonus plan is something which I'll be emphasize more. Of course, I'll be considering these two as well, but premium bonus plan is morely emphasized. So now the first is your straight piece rate. Now, if I read it out, straight piece rate. In this system, the piece rate forms the basis of the payment. That is, payment for whole production is made on the basis of the piece rate fixed. If the piece rate of rupees 1.50 per unit is fixed, then the wages will be calculated by multiplying the output by the fixed rate. It is more or less like a time rate itself. But in a time rate, the emphasis was given on the attendance, like for how long you are staying in your office. That R is divided, is multiplied by the R rate, and you get them. Since this is result based, this is output based. So here the output is given more emphasized. So here what happened, the more you produce, the more you are paid.
and there is no such bonus for efficiency as well. Like in our time rate system, what was the concept? The more you spend time in your working place, the more you are paid. And here, the more you are producing, the more you are being paid. The the similarity in both the definition is the efficiency. There also efficiency was not given much importance. Here also efficiency is not given much importance. Now you must be asking how here output is taken into consideration. Now how efficiency is not given much importance, because suppose if there is two worker A and B, A is producing say 100 units and B is producing 75 unit in an hour. Okay, so who will be paid more? A will be paid more because he or she is producing 100 unit in an hour, and B will be produced less, that is he or she will be produced 75 unit in an hour. But it might be possible that B is producing those unit more efficiently. He or she is being more diligent toward his work, and he or she is looking for more perfection to his work, due to which he or she is having a shortage of your output. Whereas Mr. or Miss A, who produce say 100 unit an hour, he or she might not be very efficient. वो जल्दी 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 में चलो, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा you will be getting. Based on that psychology, he is producing more. So here again, but B won't be rewarded for his efficiency. Since A has produced more, he or she will be given more. So in both the system, be in price rate system or straight piece rate system, in both the cases, efficiency is not given the importance. In the first case, time was given importance. The more you are spending, the more you are earning. And here, output is given more importance. The more you are producing, the more you are earning. So this is the theoretical your background of this particular method of remuneration, that is your straight piece rate. Now the next say your definition or your next method for calculating your remuneration is differential piece rate system. Now again, which is being proposed by Tyler as well as by Merrick. The concept was same for both the founders. Just the calculation, the efficiency measurement is different. But ultimately, what they both tried to emphasize is the wage payment has to be based on efficiency. That is, there has to have some standard time. The standard time, the workers who are completing their job within the allotted time and in an assigned and in a certain standard manners, they should be paid more. And the workers who are not completing their job and they are taking they are taking more time, they are working, they are not very much efficient, they should be paid less. That is, here again in differential pay rate system, efficiency is what has been considered. One need to be efficient, one need to consider the output. The better those who are producing output better, they should be awarded for that, and those who are not producing better, they should be punished, or the rate of their remuneration or the rate at which they are being remunerated should be less. So here again, efficiency is something which is given importance. Now comes the premium bonus plan. In premium bonus plan, we have two important schemes. One is Halsey scheme, and the other one is your Rowan scheme. So the first scheme which we will be talking about is your Halsey scheme. Sorry. Now, the Halsey scheme. If I read it out, the time wages are guaranteed even if the output of the worker is below the standard. Means what? Here in this particular scheme, what happened is, suppose if
any worker is working. See, this is your result based scheme, and in my premium bonus, from the word bonus itself, what does it indicate? It indicates if somebody is being efficient, there is some reward. There is a reward. Okay, so Halsey scheme also talks about that bonus. It also talks about the reward for efficiency. But what this scheme has emphasized, they don't punished for being less efficient. For example, if some worker is not meeting the standard, he or she is working below the standard, so they are not being penalized by getting less paid. Like we have seen in differential piece rate system. In differential piece rate system, what happens is, if they are not meeting the standard, the wage rate cuts down, the remuneration cuts down. But in health scheme, that's not the case. Yes, but those who are efficient, those who are saving time, they are being rewarded in this scheme. But those who are unable to be efficient, those who are unable to save time, they are not being penalized. So in this, what happens, the time wages are guaranteed even if the output is below the standard. In case the workers completes the work in less than standard time, then he or she will be paid according to the actual time, that is time rate plus the bonus calculated at specific percentage of the saved time. So Halsey scheme says that if you are saving time, you are being efficient. Mean what? You are being efficient means, suppose if I have allotted you 20 hours for a work, but you are working in say 15 hours, you are saving that 5 hours, right? So you will be awarded for it. You will be getting some bonus because you saved time. So this is the concept of Halsey scheme. Again, I'm repeating, in Halsey scheme, you are awarded for being for saving time, but you are not penalized if you are not efficient. So for better understanding, let us look at this example. Now, suppose as per this example, the standard time which is given is say 20 hours. Okay, and the wage rate is rupees 50 per hour. So you have been allotted 20 hours, and the rate is, for every hour you will be paid rupees 50. So we have certain workers A, B, C, D, E. So here, if we say A is taking 18 hours for a work, B is taking 15 hours, C is taking 14 hours, D is taking 20 hours, and C and E is taking 22 hours. That is, he or she is not meeting the standard. He or she is working beyond the allotted time. Fine. So now, what will be the wage? Wage will be the normal wage. That is, for how many hours you are working into the rate which should be given, plus the bonus. That is the part of your health scheme. Now, in health scheme, how bonus is calculated? For the calculation of bonus in health scheme, it says time saved into our rate into 50% or 30%. That depends on the question. By default, it is 50%, but in question you might see that the question has asked you to take 30% as a bonus scheme. It might happen, but by if question is silent about it, then it's 50% by default. So bonus क्या है यहाँ पर? बोनस है जो आपने टाइम सेव किया, ठीक है, इनटू जो रेट, मतलब वो टाइम सेव करने का तो आपको पैसा मिला है उसी रेट पे जो आप काम करते तो मिलता, बट यस नॉट द इंटायर, यू गेट ओनली 50% ऑफ इट. सपोज अगर आपने 5 घंटे सेव किए तो 5 आवर्स इनटू जो आपका वेज रेट बनता है उसका सिर्फ 50% you will get. You will not get the 100%. And if the question has mentioned other percentage, then you have to consider it that. And if it is not, then 50% is default. So this is how we calculate bonus in our say your Halsey scheme. So now if we come to the example, Mr. or Miss A, उन्होंने कितना घंटा लिया? उन्होंने 18 घंटे लिए, ठीक है. So now I'll calculate his or her wage. So he or she took 18 hours, and the rate is how much? The rate is 50. So 18 into 50, 18 घंटे उन्होंने काम किया और 50 रुपया पर घंटे का उन्हें मिलना था. तो 18 into 50 is the normal wage he or she will get, that is your 900. But standard time कितना था? Standard time was 20.
और उन्होंने कितने घंटे में काम कर लिया, उन्होंने 18 घंटे में काम कर लिया, मीन्स he or she has saved 2 hours. तो time saved is 2 hour and the rate is 50. तो 2 into 50 100 और उसका सिर्फ 50% he or she will be getting, which is 50 rupees. So in total he or she will be getting 950 rupees as his or her wage. Fine. Similarly, if you see for Mr. B, 15 hours, he or she is taking 15 hours to complete that work. तो नॉर्मल वेज 15 आवर्स तो उन्होंने काम किया, तो वो तो उन्हें मिलना है 50 रुपीज करके. तो 15 into 50 750, 750 is his or her normal wage, plus he or she will be getting the bonus, and bonus is how much? Time saved into our rate into 50%. So how much time he or she have saved? He or she has saved 5 hours because उन्होंने 15 घंटे में वो काम किए, 20 घंटे अलॉटेड थे, 5 घंटे उन्होंने बचा लिए. Into 50 is the wage rate into 50%. So the bonus is 125. So total he or she will be paid 875. Now you must be wondering कि A तो कम efficient है B से, राइट? मतलब B ने तो वो 15 घंटे ही में काम कर लिया, बट उसे सिर्फ 875 ही मिल रहा. हाउएवर मिस्टर A जो 18 घंटे लिए, he or she is getting 950, means he or she is being paid more. तो इसको विल डिस्कस लेटर ऑन कि ऐसा क्यों हो रहा है. फर्स्ट लेट मी जस्ट शो द कैलकुलेशन पार्ट. Then again C is working 14 hours. So 14 hours, sorry, it will be 12 not 14. So 12 hours into 50 जो नॉर्मल वेज है, उन्होंने 8 घंटे बचाए, तो 8 into 50 into 50% will be 200. So he or she is earning 800. अच्छा, D ने 20 घंटे के काम को 20 घंटे में ही किया, मतलब उन्होंने कोई भी वक्त सेव नहीं किया. देयर इज नो टाइम that he or she has saved. So in that situation he or she will just be paid the normal wage, that is he has worked for 20 hours at rupees 50 per hour, so he or she is getting 100,000. There will be no bonus. Now the C, अब C अगर if you consider, now if you see Mr. or Miss E, he or she is taking more time. अलॉटेड था 20 घंटे और उन्होंने 22 आवर्स में वो काम किए, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा 2 आवर्स ले लिए. सो विल ही और शी बी पेनलाइज्ड फॉर इट? द आंसर इज नो. Why? Because according to health scheme, we are not supposed to penalize. Instead, whatever is the rate, we will be giving it to them. So 22 hours he has worked at rupees 50 per hour. So he or she will be getting 1100 for the work. ना अगर देखने में क्या लग रहा है, देखने में तो यही लग रहा है जो सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट है वही सबसे ज्यादा पैसे घर लेके जा रहा है. दिस व्हाट इट इज सीन कि इन्होंने 22 घंटे में काम किया और इन्हें 1100 मिला, और इन्होंने 12 घंटे में काम किया एंड ही और शी हैज बीन गिवन ओनली 800. बट दैट्स नॉट द केस. द केस इज इन्होंने 22 आवर्स में 1100 कमाए. So per hour, what is he or she earning? He or she is earning 1100 divided by 22. So basically, he or she is earning how much? 50. He or just a minute. So the hourly rate he is इनको 50 unit per करके मिल रहा है. But if you consider Mr. C, how much he or she is getting? 800 he or she is earning for 12 hours. So if you divide 800 by 12, you will see he or she will be earning approx to 67 per hour. स्टैंडर्ड दिया गया था 50 पर आवर, बट इन्होंने क्योंकि अपना टाइम सेव किया तो उन्होंने 12 घंटे में ही 800 रुपए कमा लिए. मतलब he or she is getting a rate of 60 approx 67 per hour, right?
तो दिखने में लग रहा है कि ही इज टेकिंग लेस, बट इफ यू थिंक इन दैट वे फ्रॉम द पर आवर, क्योंकि वो तो अपना 8 घंटे बचा लिए. इफ अ वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ऐसा थोड़ी ना कि 12 घंटे के बाद वो घर चले जाएगा. ही और शी विल बी गिवन मोर टाइम, ही और शी विल be having more time, more productive hour to earn more. So this is the concept that efficiency, यहाँ पर भी efficiency के point of view से पैसे मिलते हैं, बस देखने में ऐसा लग रहा है कि जो less efficient है उन्हें ज्यादा मिल रहा है. So if you calculate it, you will see that C is getting more paid from the per hour point of case. Am I clear? Yes, ma'am. Now the next is my Ron. Next is my Rowan scheme. The Rowan scheme is a plan for rewarding employees whereby the method advocates that an employee be paid according to the time rate set if he or she takes more than the set period to finish the task, but the bonus is tied on one salary if the same task is accomplished within a shorter period than stimulated. It is similar to your Halsey scheme. Here also, the employees who are not meeting the standard will not be penalized, but those who are meeting the standard or who are more efficient will be rewarded. But yes, the calculation of bonus in Ravan plan is different from that of Halsey's plan. How that will be seen. Now, if you see here, as per the question, so the standard time is again 20 hours, okay, and the wage rate is 50 per hour, okay, and we have A, B, C, D, E, F. This is the working, or the A is taking 18 hours, 15 hours, 12 hours, 20 hours, 10 hours, and 2 hours. This is how they are working. So now the first thing we know how the wages will be calculated. Even in Ravan plan, the wage will be your normal wage plus your bonus, but the calculation of bonus is different here. Okay, so how the bonus in Ravan plan is calculated? In Ravan plan, the bonus is calculated as time taken into time saved, like whatever time you have taken to complete that work into whatever time you have saved, divided by the standard time that was allotted to you into whatever R rate that is prevailing. So this is the calculation for bonus, and it is basically the concept of this bonus calculation is on unitary method, that if this is the time, if this is the rate for your time taken, so what should be the rate for the time saved? In your health care plans, they are just giving you 50%, but here the proportionate amount is given you for saving time. Okay, so if we see for the first case, that is 18 hours, Mr. A is taking 18 hours. So according to the normal wage, he's or she is doing 18 hours, and the wage rate is 50. So 18 into 50 is the normal rate which he or she will be getting, that is 900. And if we find out the bonus, it is time taken 18. So how much is being time saved? Rupees 2, sorry, 2 hours is being saved. So 18 into 2 divided by 20. So this 20 is my standard time. So 18 into 2 divided by 20 into 50 is my R rate. So if we calculate it, we will be getting 90. So 990 is my wage of Mr. or Miss A. Now similarly for B, B is working for a 15 hours. I mean, B is completing his or her work at 15 hours, and he or she is saving 5 hours. So the first thing we need to calculate is the normal wage rate. So the wage rate is 15 hours. That is the time taken by him or her to calculate, and 50 is the wage rate. So 15 into 50, that is 750, plus the bonus is time taken 50, time save 5 divided by standard time 20 into 50, which is your R rate. So if we calculate, we will be getting 100 and 187.50 pesos. So if we add together, he or she is taking he or she is remunerated as 937.50 pesos. Now similarly for C, he or she is taken 20 hours, sorry, 12 hours. So 12 into 50 is the normal wage rate, then 12, that is your time taken, 8 is time saved, standard time 20 into R rate
rate 50. So if you calculate, you will be getting 840. For D, we have 20. He or she is not saving any time, so just 20. So 20 is the standard time, and I mean, sorry, 20 is the time taken, and this is the rate. So 20 into 50, and no bonus for him or her because he or she is not saving any time. So 1000 is the amount he or she will be taken. Now, if you see number Mr. E, that is 10 hours. He or she is he or she is taking 10 hours, that is half of the time, standard time. So if you calculate it, you will see that E is getting a normal wage of 500, that is 10 into 50, plus the earning will, the bonus will be 10, that is time saved, into 10, that is time given, divide by 20 into 50, that is 250. So your wage is 750 in total. Now Miss F is a very abnormal situation or very abnormal case, that he or she is completing his or her task in 2 hours. I have taken this extraordinary situation for some reason which I will be discussing, of course. So just see this extraordinary case, that F is just taking 2 hours to complete a work. Okay, so what he or she will be paid? 2 into 50, the normal wage, 100, and the bonus will be 2 into 18 divided by 20 into 50, which is 90, and he or she will be getting only 190, 190 as a earning. Now if you see one thing, just a minute. अब देखो ये केस, मिस्टर ए, उन्होंने 18 घंटे में काम किया और उन्हें कितना बोनस मिला? 90। और मिस्टर एफ ने 2 घंटे में वही काम किया बट उन्हें कितना बोनस मिला? सेम, 90। दोनों के ही टाइम जोन कितने ही डिफरेंट है, बट दे बोथ आर गेटिंग सेम बोनस. रीजन बिकॉज ये जो हमारा फॉर्मूला है, इट इज वेरी साइंटिफिकली मेड, ठीक है. और ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट, जब कोई भी एम्प्लॉयर सॉरी कोई भी एम्प्लॉय 50% अबव एफिशिएंसी 50% अबव एफिशिएंसी लेवल क्रॉस करने लग जाता है, लाइक 100 से भी और बहुत कम होने लगा, तब वो जो बोनस है उसका वो नेगेटिव होने लग जाता है, मतलब उसका बोनस डाउन होने लग जाता है. वाई? बिकॉज सी, अगर टाइम टेकन, मान ले जैसे ये केस हुआ नंबर ए का और एफ का, यहाँ ए ने 18 घंटे काम किए और 2 घंटे सेव किए, ठीक है, और एफ ने 2 घंटे काम किया और 18 घंटे सेव किए. नाउ मैथमेटिकली एफिशिएंसी लेवल इनका बहुत अलग होगा, बट मैथमेटिकली ये इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही होगा. So if you will notice it properly, after exceeding 50% of efficiency level, the remuneration, the calculation start giving negative, your negative bonus. And this is the reason why when this is the reason why this Mr. or Miss F, who has taken exactly 50 50, who has taken exactly, who worked at exactly 50% of efficiency, वो लोग एकदम 50% लेवल कम, 20 घंटे मिले थे, 10 घंटे में काम निपटा दिया, उनका जो बोनस है वो सबसे हाईएस्ट इसीलिए था बिकॉज 10 into 10 से अबव कुछ जाएगा ही नहीं, वो 50-50 इंटू, बाकी कुछ भी होगा कम होगा. देखो यहाँ पर भी 240 है, 15 into 5 है, कोई भी मल्टीपल होगा कम होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा वो 50% लेवल पे होगा. और 50% से जैसे ही एफिशिएंसी लेवल बढ़ने लगेगा, your wage will start reducing because the bonus will be reduced. और क्योंकि आपने कम आर दिए हैं जिसकी वजह से आपका नॉर्मल वेज कम हो जाएगा, so entirely your wages will start to reduce.
Am I clear with the concept? I hope. So I am Yes, yes, ma'am. moving forward to the sums. So now here is one problem. So I am reading it. During the first week of July 2019, the workman Shri Nitai Chandra manufactured 300 articles. He received wages for a guaranteed 48 hours week at a rate of 4 per hour. Okay, so he manufactured 300 articles, and the wage rate or the guaranteed wage is 48 hours a week, and the rate is rupees 4 per hour. The estimated time to produce one article is 10 minutes. So in 10 minutes one need to produce at least one unit. And under incentive scheme, so there is some incentive which says if you in 10 minutes if you are unable to produce one article, then no problem, extra 20% can be increased. 10 minute or 20%, that is 2 minutes आप और 2 minutes ले लो इंसेंटिव स्कीम के बेसिस पे, बट उतने देर में आपका एक प्रोडक्ट बन जाना चाहिए. Calculate his gross wage and effective hourly rate according to piecework with a guaranteed weekly wage, Rowan premium bonus, and Halsey premium bonus 50% to the worker. So these are the three methods जिसके basis पे we need to calculate that what will be the wage. Now, the first we need to estimate few things कि क्या हम लोग का normal rate है नहीं है. So first thing we know according to the question 10 minutes for estimated time for one unit. एक unit produce करने के लिए we have 10 minutes, and according to question 20% of 10 minutes can be increased. So extra 2 minutes will be given. So in total the time allowed is 12 minutes. You need to produce one unit in 12 minutes. Now we need to find out that for every unit how much you will be paid, because in the question it says he received wages for a guaranteed 48 hours week at the rate of 4 per hour. हर घंटे के लिए इन्हें 4 रुपया मिल रहा है, but we have unit in terms of minutes, so we need to find out every minute how much he is being paid. What is the what is the piece rate per say unit. So 4 rupees is for 60 minutes, so how much is for 12 minutes? Simple unitary method, that is rupees 8 sorry that is 80 paise. So for every 12 minute he or she will be paid 0.80. Now again we need to now find out the this is the rate, the normal rate which he or she will be given. Now we need to find out, since we need to find out wages according to Rowan and Halsey plan, we need to find out what are the time saved and time taken, right? So now in the question it says the manufacturing is 300 articles. Okay, so the manufacturing is 300 articles. So we need to find out for we are getting 60 hours, right? See, time allowed for is what? 12. This 300 into 12, because for every unit you need to produce divided by 60. If we want to convert it into hours, so it is 60 hours. 300 unit we need to produce, and for every unit we are given 12 minutes. So 300 into 12 will give us, we need to convert it into hours, so it's divided by 60. So basically you will be allotted you have been given 60 hours for production of 300 articles. And also the what is the time taken? Now the time taken is 48 hours. This is the time that has been taken. So 60 hours is given and 48 hours has been taken. So how much time is being saved?
it is around 12 hours has been saved. So these are the few things which we required for calculating all the three things. Now coming to the first part, that is you need to find out the wages as per piece work with guaranteed weekly wage. So we know that what is the guaranteed weekly wage. Guaranteed, we are producing 300 wage, and in guarantee weekly, whatever is the piece rate that has been decided, you will be given that only. No up and no down, there is no such guarantee, nothing. So 300 into 0.80, that is 240. You will be given 240 for producing 300 unit as per piece rate with guaranteed weekly wages. Sorry. Then the next is my Raven premium bonus. In Raven premium bonus, we know that what is the normal wage rate. He or she is working 48 hours, and the rate is rupees 4 per hour. That which what we have. He or she is working 48 hours, and 4 is sorry he and rupees 4 per hour he will be paid. So 48 into 4, the normal wage which he will be getting is 192. Now comes to the bonus part. How much time he has saved? He has saved 12 hours. So for calculating bonus, we know that time saved into time taken divided by time allowed, that is standard time, into the time rate, the rate at which we are getting paid. So how much time he or she has saved? He has saved 12 hours. Time taken is 48 hours. 60 is the standard or the given time, and into 4 is the uh, hour rate. So in together, the bonus after calculating, we are getting 38 rupees 40 paise. So in together, your Netai Chalan is earning 230.40 paise total weight. So effective rate per hour will be how much? If you see, if you divide 230.40 with 48, he is earning rupees 4 rupees 80 paise per hour. The the standard or the hour rate was 40, just because he was able to save this 20 hours. So this 80 paise extra he is earning in form of your bonus. So now next, that is your HALS. For your next, that is your HALS. Similarly, what is the normal time wage? 48 hours for rupees 4 per hour. So he or she will be earning, he will be earning 192 as a normal wage. And for the bonus, the formula is time saved into time rate into 50%. So time save was uh, time save was 12, and the time rate is rupees 4 per hour into 50%, that is half, that is 24 rupees. So he is earning 206. So if you divide 216, so if you divide 216 by 48, because working hour जिसमें वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ 48 है, तो he is earning 4 rupees 50 paise. So 4 rupees is the standard wage rate, and this extra 50 paise he is earning because he is able to save his 12 hours. So the last sums for today, just I'll not be taking much time. I know it's already 9, so just this sums. Now the problem, from the following particulars you are required to work out the earning of the worker for a week under a straight piece rate, differential piece rate, HALSE premium bonus scheme 50% sharing, and Rowan premium bonus scheme. Apart from, so these are the 4 methods on the basis of which we need to find out the wages. And the additional things which we have is weekly working hour, which is 48, your hourly wage rate, that is rupees 7.50, your normal time taking per piece is 20 minutes, and normal output per week is 120 pieces. Your actual output for the week is 150 pieces, and the differential piece rate is 80% of the piece rate when output is below normal, and 120% piece rate when the output is at or above normal. So this is the
condition for the piece rate. Now coming to the solution part. The first is my straight piece rate. If you remember what I said in my previous slide, in a piece rate, it is as simple. Whatever you are earning, you are being paid. That is, the formula is weekly time wage, because here your weekly, in form of weekly, everything is given. So your weekly time wage, whatever you are earning in that week, divided by normal output per week. So you are working 48 hours, and for every hour you are being paid 7 rupees 50 paise. So your weekly wage will be how much? It will be 48 into 7.50 now. And how much you are producing? The normal time taken to produce per piece is 120. This is your normal time that you're taking, so divided by 120, so rupees 3 is the normal rate. Okay. And if you want to find out the wages for 150 pieces, because the actual output for the week was 150, so wages for 150 will be how much? 450, because 150 were into the normal rate. So this was rupees 3 was the straight rate piece, which we have found as 3. And actual production से अगर हम लोग उसको multiply कर देंगे, तो we'll get the actual wage that has been earned by that particular worker. Now the next is your differential piece rate. And the condition for differential piece is 80% if below normal and 120% if above normal. So if you see, it is 150, the normal output has to be 120, but it is producing 1, so basically it is working above normal. मेरा जो differential applicable है वो above है. तो अगर 3 रुपया, ये जो है ये मेरा स्टैंडर्ड के लिए है, मतलब 120 के लिए है, बट हियर दे आर प्रोड्यूसिंग अबव. सो if rupees 3 is indicating 100% efficiency, so what will be the amount for 120% level of efficiency? Simple unitary method, that is 120 by 100 into 3, that is 3 rupees 60 paise per piece. 3 रुपया 100 लेवल एफिशिएंसी को अगर इंडिकेट करता है, तो 120 लेवल ऑफ एफिशिएंसी का क्या इंडिकेशन होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड 3 रुपीज 60 पैसे. So 3 rupees 60 paise is the differential piece rate. How much is being produced? 150 is being produced. So 3 rupees 60 into 150, that is he or she will be earning 540 as per your differential piece rate. Am I clear up to here? Now comes your next, that is Halsey Premium Bonus Scheme, which is 50% of sharing. So in your Halsey bonus scheme, time allowed for producing 150 unit is how much? It is 20 per piece. So we need to convert this 20 per piece in terms of hours, right? So agar 20 minute mein, if I am producing 150 pieces, so in 60 minute how much will produce? That is sorry, I'm so sorry. Sorry. If 150 pieces is for 20 minutes, so how much hour will it take if if we want to convert it into hours? So 150 divided by 60 into 20, that is your 50 hours will be taken if we convert it into in form of hour. Now the productive working hour in a week. So the normal time taken to produce normal output or 120 pieces per week is how much? Again, we need to convert it. This was normal pieces for in which we need to convert in terms of hours. So this into this 120 pieces into 20 minutes will be the unit, and if we divide it by 60 minutes, it will give it form of hour. So basically productive working hour in a week will be 40 hours. So now if you see, weekly hour is 48 and the productive working hour is 40. So how much is the times? So if this 48 this 48 minus this 40 will be the normal idle time, fine. And we need to find out what is the time saved. So basically the time saved will be 50 into see the balance the time save is 50 hours minus 40.
that is 10 hours. So the normal time wage will be 48 hours, which is the weekly working hour, into 7 rupees 50 paise, which has been the normal wage rate, hourly wage rate, which is 3 rupee 360. And that bonus, according to your Halsey premium plan and according to the question, we need to take 50%. It will be time saved, which is 10, and your time rate, which is 7 rupees 50 paise into 50%, that is half, which is 37 rupees 50 paise. If you add together, it will be your 397.50. Now similarly, as for Robin plan, if you see, your normal wage rate again 48 hours of working into 7.50, 360, and your bonus will be time saved by time allowed into time taken into time rate. So 10 is my time saved, 50 is the time allowed, and 40 is the time taken. Here we have taken 40 as the time taken. We have not taken the gross time taken, that is 48 hours we have not taken, because we have taken a productive working hour, and as per our calculation, 40 was the productive working hour. So instead of 48, we have taken 40 as a productive waiting hour into 7.50. So if we add, we'll get the bonus of 60, and if we add together, we will be getting 420 as a remuneration based on your Robin premium bonus. So with this, I come to an end of my slide. Anyone having any question or any queries, please feel free to ask. Thank you so much. Yes, thank you so much, ma'am, for your lucid explanation and beautiful deliberation. So, thank you very much to all, and good night to all.